So we are in the indirect tax classes. So what is indirect tax? Which is nothing but the GST. Okay, which is nothing but the GST. Let's move on to the definitions. What is goods? Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops, grass. Please follow, please follow, please follow. Goods means every kind of movable property, includes actionable claims, growing crops, grass and things attached to or forming part of land, which are severed or agreed to be severed before supply or under the contract of supply. Goods excludes money and security. Read it once. Done? Next. Service. So we are reading what? Goods and service tax. So we have to understand what is goods and what is service. What is service? I will read. Service means anything other than goods. Service includes activity relating to use of money, conversion by cash or any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which separate consideration is charged. Facilitation or arranging transactions in securities. Excludes money and security. Read it once. Clear? Any doubts here? Next, consideration. Consideration in respect to or in response to supply of goods and service or both. What is consideration? Consideration includes any payment made or agreed to be made, monetary value of any act or forbearance. Consideration excludes subsidy given by central government. CG means central government. Please note it down if you want. Central government or state government. Consideration by whether by recipient or any other person. Consideration mode, whether in money or otherwise. Read it once. Clear? Done. So I was having a teacher who used to take GST for me or indirect taxes for me. He used to teach like this. That is the very reason why I am here as a teacher. Okay, wa? Okay? That is the very reason why I am here as a teacher. Okay? So the first rule of this class is you should not read like this. So if you are not understanding anything, tension out. Okay, if you are not understanding anything, முதல்ல கேட்கணும். அப்படியே okay nextன்ற மாதிரி ஒரு attitude please don't have it. Up to CPT level you are having that. Can understand because you won't have that guts or you won't have that knowledge to ask questions. Yeah, that's fine. But when you are coming to inter level now, you have to ask so many questions, otherwise you can't understand anything. இந்த மாதிரி படிச்சா
டாட்டா பை பை தான், சிஏவே வேண்டான்ற மாதிரி முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதுதான். ஸோ ப்ளீஸ் ஹாவ் தட் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் at the relevant time. Clear? Our approach is totally opposite to this. Okay? நம்ம இப்படி படிக்கவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் படிக்கிறோமா அப்படின்ற மாதிரி டவுட் வர அளவுக்கு தான் நம்ம படிப்போம். நிஜமாவே இது டைரக்ட் டேக்ஸ் கிளாஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கிளாஸா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆன் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்லி வி வில் பி ரீடிங். திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஹவு வி ஷுட் நாட் ரீட், how a teacher should not be. இந்த மாதிரிலாம் நான் இருக்க மாட்டேன்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்க்ளைமருக்காக I have read. First thing, please remove mask. Okay, யாரெல்லாம் மாஸ்க் போட்டு கொரோனாலாம் வராது, please remove that mask. Okay, now so I am Ganesh, I will be taking care of GST. How much marks GST amounts to in tax? அந்த 40 மார்க் தான், 40 hours தான் மேக்ஸிமம் கிளாஸு. சீக்கிரமாக படிச்சுட்டு அப்படியே மக்க படிச்சுட்டு அப்படியே வாமிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். பட் மக படிக்கும்போது தேர் ஷுட் பி சம் லாஜிக்ஸ். இட் இஸ் நாட் லைக் காஸ்டிங், இட் இஸ் நாட் லைக் அக்கௌண்ட்ஸ். ஹவு மெனி நோ செஸ்? யாருக்கெல்லாம் செஸ் ப்ளே பண்ண தெரியும்? இத்தனை பேருக்கு தான் தெரியுமா? ஓகே, ஸோ ஒரு கிங் வந்து ஹவு மச் ஸ்டெப்ஸ் ஹீ கேன் மூவ்? ரூக், பட் இட் ஷுட் பி இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஹார்ஸ், ஓகே, அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அது ஏன் ராஜா ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு, ராணி எல்லா ஸ்டெப்பு, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா போதும். அது ஏன் இப்படி, இவங்க ஏன் இதை இப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன் டைரக்ட் டேக்ஸ், இஃப் யூ டேக் இன் காஸ்டிங், இஃப் யூ டேக் இன் அக்கௌண்ட்ஸ், யூ ஷுட் பி நோயிங் ஆல் தீஸ் ஸ்டஃப், why it is like that, why it is that அப்படின்னு. பட் டைரக்ட் டேக்ஸோ லாவோ இருக்கிறது லா. I should apply the law in the exam or questions. That's it. அவ்வளோதான் எங்கள் வேலை. பட் அந்த ரூல்ஸை வந்து யூ ஷுட் நோ. போய் கிங்கை போயிட்டு யூ ஷுட் நாட் யூஸ் இட் ஃபார் ஸ்ட்ரெயிட் மூவ்மெண்ட்ஸ் எவ்ரிதிங். ஓகே, தட் இஸ் த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் த ரூல்ஸ், டைரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஷால் வி ப்ரொசீட்? ஓகே, ஸோ வி ஆர் நவ் கோயிங் டு ரீட் ஃபார் வாட்? GST. What is GST? So goods, what is tax? So goods service அதான் இப்போ டெஃபினேஷனில் பார்த்துறோம், எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு. வாட் இஸ் டேக்ஸ்? வாட் இஸ் டேக்ஸ்? I want everybody should be interactive. Okay, அப்போ தான் it will be good. What is tax? Good morning ma'am. Okay. What is tax? Charge. Charge na? See, you are going to explain a person who doesn't know what is tax, everything. So please explain in that way. What is tax? Government கொடுக்கிற காசு. Okay, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கிற காசு. The tax can be classified into two types. What is that? Direct tax class start ஆயிடுச்சா? Okay, அவர் டீடைல்டாக எடுத்துருப்பாரு, நம்ம indirect taxக்கு போயிடலாம். So direct and indirect tax. Direct taxனா என்ன? The person who is receiving that money is going to pay the tax to the government, na direct tax. For example, I am getting a salary. On the salary, I will be paying a tax. Then it is a direct tax. The tax is directly falling on me. So it is a direct tax. If what is GST? What is indirect tax? Indirect tax, there are multiple indirect taxes. One, இப்போ நம்ம portions is applicable as GST. There is also customs அப்படின்ற ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ உங்க போர்ஷன்ல இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டி மட்டும் இருக்கு. அதை மட்டும் படிச்சா போதும். வாட் இஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் மீன்ஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு என்ஜாய் த இன்கம் ஃப்ரம் தி சேல், ஃப்ரம் தி சர்வீஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். The person who is enjoying the service or enjoying the goods is different. Shankara Academy is the service provider. Who is earning the income? Service provider will earn the income. Who is enjoying the service? You people. You people are enjoying the service. Tax to be paid by whom? The person who is providing the service or who is receiving the service? Person who is enjoying, who is receiving the service will be subject to pay the tax. Clear? This is the difference between direct tax and indirect tax. Direct tax, the person who is earning that income will be paying the tax. Indirect tax, the person who is enjoying the service or goods will be paying the tax.
Thanks. Okay. Up to this, everybody clear? இதுதான் basic. Okay. This you should understand. இதுதான் basic concept of what is direct tax and indirect tax. புக்கில் பார்த்தேன்னா இன்னும் ஒரு 10 பேஜ் கொடுத்துருப்போம். அதெல்லாம் okay. Yeah, it is very good. And if you have some time to read, please go through everything. But what is the purpose of we assembling here? Pass on. அவ்வளோதான். Okay, make it easy, life is easy லாம் வேணாம். Pass on. The very purpose of we sitting here is to what? Clear. In our class, everybody should be focusing on getting 60 plus. 40 ல நம்மளுக்கு வந்து ரேஞ்சில் இல்லை. நம்ம எல்லாமே என்ன பிளான் பண்ணோம்? 60 plus பிளான் பண்ணோம். So, if in 40, in the total marks of 40, we should be at least getting 30 marks in indirect tax. Very, very easy. Compared to direct tax, indirect tax, nothing. If you are going to read on daily basis, it will be very, very easy. You can easily get 30 marks. Up to this clear? In the introduction, நம்ம portions குள்ள போயிடலாம். Okay, tax பண்ணணும் சார். Okay, எப்படி tax பண்றது? Goods and service tax. நான் tax pay பண்ணணும்னு தெரியுது. The person who is going to enjoy the service is going to pay the tax ன்னு தெரியுது. Like, ஏதோ something is missing, right, sir? So, all the persons who are enjoying the goods, who are enjoying the service should pay the tax. What amount of tax I should pay? On what value I should pay? When I should pay? To which government I should pay? அப்படின்றது தான் we are going to study now. Okay? கூட்ஸ்னா எல்லா கூட்ஸ்லையும் டேக்ஸ் கிடையாது. ஒரு certain amount of goodsல மட்டும்தான் டேக்ஸ் இருக்கு. சர்வீஸ்னா not on all service it is taxable. On certain amount of service, certain services only it is taxable. On what goods, on what service, everything is covered in the definition of supply. This is the first chapter of your GST. GST I should pay. Everybody here, GST na pay பண்ணனும். On what I should pay? On goods I should pay. On service I should pay. Okay, what is goods? What is service? On what and all goods I have to pay? On what and all service I have to pay என்றது covered in what? Definition of supply. In GST there are two things, CGST, SGST. Everybody you would have known. Bill ஏதாவது வாங்கும் போதே பார்த்திருப்பீங்க. CGST, SGST, IGST. இதெல்லாம் என்னது சார்? அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக you are reading the second chapter, which is what? Charge of GST. சார் எல்லாத்துக்குமே I should pay GST யா? Everything I should pay GST யா? இப்போ இந்த கோயில் பக்கத்துல வந்து தட்டு கடைன்னு இருக்கும். அங்கே நான் டிஃபன் சாப்பிட்றேன். அங்கே நான் ஜிஎஸ்டி எதுவுமே பே பண்ணலாம், அவன் எனக்கு எதுவுமே பில் கொடுக்கலையே. ஏன் சார் அப்படி? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூ வில் பி ரீடிங் வாட்? எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. கிளியர் எவ்ரிபடி? ஓகே சார், ஐ ஹாவ் டு பே ஜிஎஸ்டி. On what rate I have to pay GST? What is the percentage of GST? For that, I will be reading what? Rates of GST, and that will be included in the charge. On what value I should pay the GST? Shankara Coaching, they are charging just 2,000 rupees per subject. On that, discount is 1,000 rupees. On what value I have to pay GST? You people are enjoying the service. On 2,000 I should pay, 1,000 I should pay. You are getting a doubt, right? On what value I should pay? That is covered in value of supply. Now you are going to this side. You people are Shankara Academy and you are providing some service to some other people. Sir, I have collected the tax. When I should pay it to the government? Time of supply. Sir, cash or check? Payment of GST. Clear? இதுதான் we are going to read. நடுவில் ஒரே ஒரு attachment வரும். It is input tax credit. If you take your study material and just see the topics, இதுதான் இங்க இருக்கும். இதுதான் the skeleton of the entire GST. Starting with what? Definition of supply. Second is what? Charge of GST. Third is what? Rates or something like that. Fourth, exemption. Fifth, time of supply. Sixth, value of supply. And along with value of supply, you will also be reading input tax credit. Then comes payments. And after I making the payment, government I made the payment, I should submit a form to government that na tax pay பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி you are giving a declaration to government. That is nothing but returns. புரியுதா? returns நீங்க பாக்குறீங்களா? Which is nothing but you are giving a declaration to government that I have paid the required amount of tax.
ப்ளீஸ் செக் ஃப்ரம் யுவர் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரிட்டர்ன்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஃபைனல் போர்ஷன்ஸ். அப் டு திஸ் இட் இஸ் கவர்ட் இன் இன்டர் சிலபஸ். கிளியர்? எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டுட்? வித் திஸ் ஜிஎஸ்டியோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கவர்ட். இது யாருக்கெல்லாம் புரியல? எனிபடி வாண்ட் another time? நான் என்ன சொன்னேன்றதை ரிப்பீட் பண்ணணுமா? Everybody understood? So this is the skeleton. This is how we are going to read the GST subject. Clear? Okay. So what is the first chapter? Supply. Definition of supply. முதல்ல சப்ளைனா என்னன்னு தெரியும். அப்பதான் அது சப்ளை. So சப்ளைக்கு தான் tax. Supply of goods or service. Then only I will be subject to pay tax. First I should know what is supply. Then I should know what is goods. Then I should know what is service. Then only I can proceed further. Goods and service we have covered. Correct? First step பார்த்துட்டோம். Now we are going to study supply. What is supply? What is supply? Section 7 of CGST Act. இங்க ரெண்டு ஆக்ட் இருக்கும். CGST ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு, SGST ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. CGST Act is providing the definition of supply. Everybody, தூங்காதீங்கடா. Okay, everybody. First class, so I am maintaining the decency. Okay, போக அந்த மரியாதைலாம் இருக்காது. First classன்றதுனால I am just maintaining the decency. கொஞ்சம் மரியாதையா வாடா போடா அப்படின்ற. Okay, clear? What is supply? Section 7 of CGST Act. Supply includes all forms of supply such as sale, barter, transfer, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, activities or transactions specified in Schedule 1 made or agreed to be made without consideration. Activities or transactions constituted as supply as per Schedule Section 1 shall be either treated as supply of goods or supply of service as specified in Schedule 2. Activities or transactions specified in Schedule 3 or activities or transactions undertaken by the central government in which they are engaged as a local authority shall be neither treated as supply of goods nor supply of service. இந்த definition நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா GST is over. Clear? Anybody want a repeat? Okay. So this is the entire definition. So either that we are going to read it in this class. Everybody will be in a position to answer this like this. I will repeat. Okay. Supply includes all forms of supply such as sale, barter, transfer, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, activities or transactions specified in Schedule 1 shall be for a consideration without a consideration made or agreed to be made. Activities or transactions considered as supply as per Section 1 shall be either treated as supply of goods or supply of service as specified in Schedule 2. Activities or transactions specified in Schedule 3 or activities or transactions undertaken by the central government in which they are engaged as a local authority shall be neither treated as supply of goods nor supply of service. இது வரையும் போதும். Next அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Clear? இந்த மாதிரி we will be reading the entire GST. இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். பார்க்காம. Then just in 1 or 2 hours I can complete the entire GST like this. Before exam we will be having a revision mari. At that time everybody will be in a position to understand whatever I am saying it now. அதுதான் என்னோட கோல். Your goal is what? You are clearing the exam. நான் கொடுக்குற questions you have to just solve, practice, because here we have so many rules, regulations அதெல்லாம் இருக்கு இந்த கிளாஸ்ல. First I don't want to go to that. Once class போக I will let you know what and all we have to do. யாரெல்லாம் previous batchல friends இருந்தாங்க? சுமையாவா? Okay. Okay, super. So you can ask them, they will be letting you know what and all. அதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன். அதெல்லாம் it will be very very strictly follow. Clear? முதல்ல கிளாஸ்ல இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் தூங்கக்கூடாது. ஓகே, தூங்கக்கூடாது. செகண்ட் ஒன் வந்து யூ ஷுட் பி ஆன் டைம். ஓகே, எதுக்கு சார் ஆன் டைம்? நானே ஐ எம் நாட் தட் டைப் ஆஃப் பர்சன். இப்போ என்ன 7 மணிக்கு வந்தே ஆகணும், ரெக்கார்டிங்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஸோ ஐ ஹாவ் கேம் லைக் தட். பட் யூ பீப்புள் ஷுட் பி ஆன் டைம்.
why it is now? Because you people are learning. எனக்கு வந்து ஒன்றுமே கிடையாது. Teaching is a passion to me. So in the teaching ஒரு 40 hours 50 hours is like okay, it is something எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைமில் இருக்கிற ஒரு ஹாபி மாதிரி. Okay, but for you people it is not like that. Okay, this is your life. Once you clearing your CA, complete a life change on. You will be seeing that. Okay, for sir நான் வந்து பிறக்கும் போதே அம்பானி சார். Even though you are Ambani, you will be independent. Okay, that type of status the CA course will give. Since it is giving that much of value to you, you should respect it. Respect பண்ணலனா it won't respect it. Clear? So அந்த intent இருக்கணும். So சார் வந்து 7:15க்கோ 7:10க்கோ 7:30க்கோ வந்தா கூட you should be at what 6:55. That is very 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 important. That shows your intent. சார் நான் நல்லா படித்தேன் ஆனால் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிஏல. ஏன்? they are not having the intent இருந்தால் God will definitely shower. intent இல்லை நான் படித்தேன் சார் ஆனால் ஜாலியாக படித்தேன், I am thug life சார் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் obviously result will also be like that. Okay, so you should be what having that intent. Okay, so there is a class, we have to respect that class, we have to respect the timings, everything like that you should be keeping in mind and be on time. Clear? This is the second thing. முதல்ல தயவு செஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஓகே, ஐ நோ த ஸ்ட்ரகிள் விச் யூ ஆர் ஃபேஸிங். 6 மணிக்கு எழுந்துக்கிட்டு அதுவும் ஃபஸ்ட்டு படித்தம்பர் அந்த மாதிரி பீப்புள் ஆல்சோ வில் பி தேர். அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு ஈவன் தோ லைஃப்பில் ஹவு மச் அடி வாங்கினாலும் யூ ஷுட் பி வாட் ஹாப்பி. ஓகே, ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் ஐ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். ஐ எம் பீயிங் வெரி வெரி செல்ஃபிஷ். something I should see in your face that okay you are happy, okay you are understanding அப்படின்ற ஃபேஸில் இருந்தால் தான் ஐ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். உங்களுக்கு ஏதோ டவுட் இருந்தால் ஃபேஸில் அப்படி இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. யூ கேன் ஆஸ்க், ஐ கேன் ரெக்டிஃபை, ப்ரொசீட். இல்லை நான் ஜென்ரலாகவே அப்படி தான் சார் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ப்ளீஸ் சேஞ்ச் இட். ஓகே, ஹியர் எவ்ரிபடி ஷுட் பி லைக் வாட் எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, எனக்கு மூவ்மெண்ட் இல்லை, என்னை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுக்குள்ளே. பட் ஜென்ரலாக ஐ யூஸ் டு மூவ். Okay, so if I move na I can be interactive, I can some irkalam, but illa, but you should be what very very interactive in such a way that the class should move on. Clear everybody? So idha basic rules you should follow. avla morai kudad by mark. Okay, smile. Okay, vandadile edu paathiட்டு இருக்கேன் ஒரே முறை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படி இப்போவே வா. Okay, so you should be very very happy. Clear everybody? So these are the basic rules. கொஞ்சம் சவுண்டு, எனர்ஜி. சாப்பிட்டீங்களா? காஃபி கூட சாப்பிடலையா? சாப்பிடலாம், பிரேக் தரேன். ஓகே, நானும் சாப்பிடல, ஆனால் நான் எவ்வளோ பேசுகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபியூ கிளாஸஸ் வந்து ஐ வில் பி பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். கண்டினியூஸாக என்னடா இந்த ஆள் பேசிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் ஐ ஒன்ட் ஈவன் ஸ்பீக். இப்போ நான் படித்தேன் பார்த்தியா, அந்த மாதிரி ஐ வில் பி ரீடிங் ஆன். யூ வில் பி ஃபீலிங் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் யூ ஆர் ஃபீலிங் இட் டிஃபிகல்ட்ல, நான் அப்போ சொல்கிறேன். அப்படியே நான் படிச்சுட்டே போவேன். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார் அப்படின்னு யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். தட் இஸ் த லெவல் அப். சி நார்மலாக வந்து தி சிஏ அண்ட் ஆல் இஸ் அ செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ். நீங்கள் கிளாஸ்க்கு வரணும் அப்படின்றதே இல்லை, நீங்களே படிக்கலாம். பட் யூ பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி பிஸி, யூ ஆர் கம்மிங் டு கிளாஸ். ஸோ தட் ஆல்ரெடி ஒருத்தன் படித்தவன் இருப்பான், அவன் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இன் அ பெட்டர் வே அப்படின்ற மாதிரி. ஒன்ஸ் நான் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா யூ வில் பி லைக் in a flow. You won't need anybody to help. நீயே செல்ஃபாக படிக்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டி it will come. That is the very purpose of I sitting here. I should not make you people dependent. ஐயோ இவர் சொன்னாதான் எனக்கு புரியும், இவர் இப்படி சொன்னாதான் எனக்கு புரியும். The success of my இப்போ என்னோட success, how I will define my success is if any person is coming to me and I am taking classes for him, he should be in a position to understand. Like if he is attending some other classes or some other person கிட்ட போனாலும் he should be in a position to understand that subject. He should not be like நான் இப்படி சொன்னாதான் அவனுக்கு புரியும், வேற எங்கேயா அவன் கிளாஸ் போயிட்டானா அவனுக்கு ஜிஎஸ்டியே புரியாது, அக்கௌண்ட்ஸே புரியாது. அப்படி if I am making a person na that is a crime. I should be in a position that complete நான் கான்செப்டை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நீயே படித்தாலும் புரிஞ்சுக்கணும், ஃபாரின் ஆத்தர் யாராவது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கணும், ஆர் லோக்கல் ஆத்தர் யாராவது சொன்னாலும் you should be in a position to understand. Okay, அந்த அளவுக்கு I will ensure that you are leveling up. These are all what byproducts of attending this class. First pass exemption அதெல்லாம் விட்டுரு. Second thing, these are all the good things which you can also develop.
Clear everybody? Mask please remove it. Okay, ஏன் மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க? Safety. Okay, done. Shall we proceed? So section 7 is also over. Next போயிடலாமா? அது ஓகே, ஓரளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. Section 7 we can go in depth. What is section 7? Definition of supply as per GST Act. Okay, supply includes all forms of goods or service or both, such as sale, barter, transfer, license, lease, rental or disposal. Okay, what they are saying now, it includes all forms of supply of goods or service. இதுதான் அதுதான் இல்ல, it can be a sale, it can be a barter, it can be a transfer, it can be a கேக்குதா, it can be a license, it can be rental or disposal. Sir, I am giving a house for rent, I am giving a house for rent, whether it is a supply or not is the question. Rent is also covered. Sir, I am giving a house for lease, I am giving a machinery for lease, whether it is a supply or not, obviously supply. Who is giving you that power? Law is giving you that power. In the whatever sections which you are studying is what? It is a power given by the central government. Central government சொல்றோம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு, இதுதான் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். Somebody is questioning you, what you can do? இங்க பாரு, ஆக்ட் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கு, அதனால தான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can go away. Clear? Supply includes all forms of supply of goods. அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் சார், யாரா வேணா இருக்கலாம், யாரா வேணா இருக்கலாம். என்ன மூவி? வேஸ்ட் ஃபெலோஸ், எல்லாரும் பூமர்ஸ். தெரி யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் சார். ஓகே, ஸோ ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் போத். யாரெல்லாம் பயங்கரமாக சினிமாவெல்லாம் ரெகுலராக பார்ப்பீங்க, இவனுங்களை பார்த்தா எவனுக்கும் ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் போத், such as sale, barter, transfer, license, lease, rental or disposal. Okay, it can be a disposal. Sir, I have purchased the goods, I was using it for a business, now I have closed the business, I have closed the business, I am giving that goods to some other person, like winding off, whether it is a supply or not. Yes, it is a supply. You should not say, sir, winding off, sir, நானே வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கேன், நானே பிசினஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், இப்போ போய் நீ சப்ளைன்னு சொல்றீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் அ சப்ளை. ஈவன் தோ இட் இஸ் வைண்டிங் ஆஃப், கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ், பிஸ்னஸே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கேயே நான் அசர்ட்டை வச்சா கூட இட் இஸ் அ சப்ளை. ஐ நீட் நாட் செல் இட் டு சம்படி. புரியுதா? ஐ நீட் நாட் செல் இட் டு சம்படி. அப்படியே நான் லாக் பண்ணிட்டு நான் கிளம்பினா கூட யூ ஷுட் பே டேக்ஸ். வை, ஹவு, எவ்ரி திங் வி வில் பி கவரிங். ஓகே, சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் supply such as sale, barter, you know, transfer, normal transfer, license. Sometimes Coca-Cola, Pepsi, you know, right? Coca-Cola, Pepsi la enna, there is a royalty agreements between them. Ipo US la irukra Pepsi or Coke company will be giving a license to Indian Coke or Pepsi or some other company. For example, Pepsi ke it is giving a license to produce, and they will be having a patent mari. So in the combination la, in the chemical, if you are putting it in water na, it will change it into Coca-Cola. வாட்டரே கொக்கோலாவா மாறிடும். அந்த கெமிக்கலோட ஃபார்முலாவை கொடுக்கறதுக்கு தே வில் பி சார்ஜிங் பேட்டன்ட். கிளியர்? இதுதான் லைசன்ஸ். ஐ எம் கிவிங் அ லைசன்ஸ். அவ்வளோ கூட சீன் வேண்டாம். நார்மலாக வந்து டாலி, எஸ்ஏபி, ஹவு மெனி டூயிங் ஆர்டிகல்ஷிப்? ஒன்லி ஒன். ஓகே, ஸோ வைல் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் நார்மலாக வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா PDF, Adobe license அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதுக்கெல்லாம் they will be charging. Even though they are giving it for a charge, it is a software, it is a transfer of license to use. Microsoft license எல்லாம் இருக்குல்ல, it is a license அப்படின்னு மீன் பண்றோம். I want you to understand what is license. Next, rental or disposal. Everybody, up to this, everybody clear? Supply includes all forms of supply of goods or service or both, such as sale, barter, transfer, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made. Made or agreed to be made. What they mean by that is, இந்த சேல் நடந்திருந்தா தான் இட் இஸ் அ சப்ளை, சேல் நடக்கலைன்னா இட் இஸ் அ சப்ளை கிடையாது அப்படின்லாம் கிடையாது. It can be already taken place or it can be future based contract. Next year I am going to sell a particular thing to this person. Hey, தூங்காத, தூங்கல, ஓகே. I am going to sell
goods to this person, inika I am putting an agreement. I am putting an agreement. That is also a supply. Made or agreed to be made. Clear? For a consideration. For a, there should be a consideration for that supply. Sir, நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்னா கிடையாது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபார் அ கன்சிடரேஷன். நெக்ஸ்ட், பை அ பர்சன். பின்ன ஓகே, பை அ இதெல்லாம் டெஃபினேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, by a person, it should be by a person. Who is a person அப்படின்றதெல்லாம் we will understand. Next, in the course or furtherance of business. This is very, very important. It should be for what? Business purpose and not for personal purpose. If whatever I am doing this, whatever I am doing for a personal purpose, then it is not a supply. However, if I am doing it for a business purpose, it is a supply. Now read this one, 7 subsection 1 clause A. This is how you have to read it. 7 subsection 1 clause A. Read once, just read. Clear? So, in the first line, two things we are not understanding. What? Goods na enna, service na enna. Sir, illa sir, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இல்ல. It is not the normal goods or service. What is goods? நீ சொல்லு. Goods na enna? டேய், அது இல்லடா. ஐயோ, ஓகே. ஜெனரலா goods அப்படின்ன உடனே you will be having a thought. அந்த மாதிரி சொல்லு. ஸ்டாக்னா இரு சார் சொல்றாரு. ஸ்டாக் இசைனா புரியல. கம்பெனிகிட்ட இருந்து வாங்கினாதான் ஸ்டாக் கூட்ஸா? No, I don't want that definition. I want what do you understand by goods. You will be having one idea of goods la. There is no definition, like don't consider that and all. Normally ஒரு goods அப்படின்னா we will be having an idea. இப்போ நம்ம இந்த goods definition பார்க்கலனா you will be having one idea, right? பொருள், அது தமிழ் translation. What is that definition? Some product, ஏதோ கண்ணுக்கு தெரியற ஒரு ஐட்டம். ஓகேவா? ஓகே. So it should be a living thing or non-living thing அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அப்போ இவன் கூட இல்ல, இவன் மனுஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி so many doubts, everybody will be having a each and every definition. இப்போ இவனை நீ கேட்ட தெரியும் நீ எதுக்கு சிரிக்கிறேன்னு எடுத்து, he will be having a definition, you will be having one definition, you will be having one definition, but okay, first class கொஞ்சம் maintain the okay, அப்புறம் போக சார் உங்க பேர் என்ன? இல்ல வேற. ஓகே ஓகே, புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதான் நீ ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்க. வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் goodsனா each and everybody will be having a different idea of what is goods. Don't bring your creativity into the act. நான் ஒருத்தன் ஒன்று சொன்னான்னு வச்சுக்கோயேன், it will be a complete confusion. So பாரு, நானே எல்லா கோட்டையும் அடிச்சுட்டு நானே ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கோட்டை போடுறேன்னு கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் வாட் இஸ் கூட்ஸ், வாட் இஸ் சர்வீஸ். ஸோ தட் ஒன்லி வி ஹாவ் டு கன்சிடர். ஓகே, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தமிழ்? யாருக்கெல்லாம் தமிழ் தெரியாது? சுத்தமா நஹி மாலும். யா, ஓகே, சுத்தமா ஜீரோ. ஓகே, எம்ஓபி காலேஜா? எம்ஓபியா? ஓகே, ஓ அந்த அளவுக்கு தெரியாதா? You can sit this here, first bench or second bench, like that. Okay, so maximum it will be in, it should
how it will be now, 70% it will be in Tamil and 30% it will be in English. So anybody who's not understanding Tamil abdina, you just let me know. Once last class or before classes one person is coming and saying, sir, I don't know in Tamil, can you explain in English? Yappo value of supply. And ஓகே, இதுக்கப்புறம் புரிஞ்சா என்ன புரியாட்டி என்ன அந்த லெவலுக்கு வந்து ஸோ அது வரையும் they were like keeping silent. Don't have that. So if you are not understanding, if you want to repeat in English, please let me know. Okay, so I'm taking classes for everyone, not only for these people like that. Okay, okay, so all forms of supply. So each and every person will be having a different perspective of what is goods, what is service. So in order to avoid that confusions, everything, Act is giving a definition for goods and service. So I am saying this is goods. So anything other than this is not goods. Anything which is covered in this definition is goods. That's it. Over. What is service? Anything which is covered in this definition is service. Anything which is not covered in this definition is what? Not a service. Clear, everybody? In this perspective, let us read the definition. Now you are understanding why we are reading the definition. Definition they will be giving. Why it is now? Many people will be having a different perspective of what is goods or service. In order to avoid everything and give up clarity, they are giving this definitions. Let's move. இது வேற என்னடா தாச்சர். Okay, online people உங்களால தான் எல்லாம். See, I don't know to use this. I'm not at all comfortable. Excel na I can use. Okay. What is goods? What is goods? Goods means, goods includes, goods excludes. Means na mandatory condition. Whatever it is covered, it is goods. Anything other than that is not goods. Definition create பண்ணும்போது அவங்க என்ன create பண்ணிருக்காங்க? First வந்து they have created this definition. Goods means any kind of movable property. Whatever it is moving, it is a goods. Movable property. Movable property is goods. Next, they had so many confusions. Okay, they had so many confusions. Then they said they are giving a clarification of what and all it includes, what and all it excludes. Clear? Okay, what and all? First batch all polluted minds. Okay, goods includes actionable claims, growing crops, grass, thing attached to or forming part of land. Try to understand when I read. It will be better. Okay, actionable claims. What it is, Abdina, I will let you know. Growing crops, grass or things attached to or forming part of land. Example, tree. Timber, some costly trees will be like sandalwoods, everything that will be attached to or forming part of land. So it is a goods. We should not say that it is a immovable property. Though it is not moving from the land, it will be treated as what? Movable property and goods, because it will be cut and it will be sold. So that also will be treated as what? Goods. Attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed before supply or under the contract of supply. Whatever I have said. So trees irukku, and the trees I will cut it and I will be selling it to the people. If it is severed or agreed to be severed, it can be futuristic also. Even though it is that way, it will be considered as goods. Clear, everybody? What is actionable claims? Actionable claims, na? There is a claim on that I can claim some action. Example, lottery. Lottery is a actionable claim. What is lottery? There will be a prize money in that. There will be a prize money in that. If you are winning that, you can claim the money from that person. So that lottery and the seat irukla, that is an actionable claim. Understood? 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 And currency. Currencies are all actionable claims. 50 rupees or 100 rupees no currency irukuna, what it says, if you are giving that, you can claim a goods or service or anything worth 100. That is the actionable claim. So goods includes what? Actionable claims. Money is, I am not saying money is goods. Purida? Anything which you can ask for any action, you can claim it. Abdina, it is a actionable claim.
severed or agreed to be severed before supply or under the contract of supply. What is the next one? It excludes money and securities. Clear, everybody? What is money and securities? Even though the currencies are all actionable claims, they are specifically excluding money from the goods definition. What is securities? What is securities? வாசல்ல இருப்பாரு அவர் தான் சார். ஒருத்தன் சொன்னான்டா, ஒருத்தன் சொன்னான். அனுபவத்தில் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ சம் பீப்புள் ஆர் சேயிங் செக்யூரிட்டினா they will be guarding it, right? Gatekeeper. They are saying that securities are that. So here the securities means what? Stocks, shares, some financial instruments are called as what? Securities. So goods means what? Any kind of mobile property. But one catch. What it includes? What it excludes? It includes actionable claims, growing crops, grass or things. Clear, everybody? What it excludes? In your note, how you have to note it down? Goods put means, includes, excludes. Goods means any kind of mobile property. Next, goods includes actionable claims. One, any things, grass or form, anything or grass attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed under the contract of supply. Last one, and money and security. Clear? Like this, if you read now, you won't forget. Okay, please. Yeah. அது அந்த ஆக்ட், இது ஜிஎஸ்டி. See, there is a specific act for each and everything. Okay, sale of goods act la goods, what you say is right, it is included or excluded, but in GST it is included. Avladhan. Okay, don't do that. I will say why it is so. See, each and every act is formulated for a specific purpose. Okay, இப்போ it is relating to supply na, I should quote this goods definition. If it is not related to supply of goods, what I'm saying now, with the perspective of GST, there is some GST issue which is happening. Court la vande you are having some case in GST அப்படின்னா அதுல goods definition you should use what? This one. However, if you go to Income Tax Act, Income Tax லையும் goodsக்கு definition இருக்கு, Sale of Goods Act லையும் goodsக்கு definition இருக்கு, but it will be for the purpose of agreements of the goods. If somebody has agreed to sell me the goods, but that person has what? Not executed the contract அப்படின்னா at that time you are putting some case, now you have to quote that goods definition. At that time நான் GST definition போடுறேன் அப்படின்னா அடிப்போம். ஓகே, அது அந்த ஆக்ட், அதுக்கு அது, இது GST ஆக்ட், இதுக்கு இது. So don't try to mingle that. This is the first thing, but I want these type of things to happen, because then only I will understand, okay, what are all the doubts you people have, I can rectify. Good morning da. Sir vandu yeah, it will be included. Yeah, whatever you can claim, that paper, whatever paper which you have, it is actionable claim. Okay, how many people are in online? Yeah, unanga marandhe poitenda guys, உயிரோட இருக்கீங்களா? I am so sorry. எங்கடா இருக்கு? இதனடா வயரா தொங்குது, வேணாம், எதுக்கு ரிஸ்க்? Hi, shall I also check? Okay, ala vena. See, first thing I want to say is, ipo okay, but during the class when I am interacting with you people, don't have a chit chat. Ungalukkuliye don't have any discussions. Why? Because I will let you know. See, many people are from different backgrounds of life. Okay, some people, for them the class is life. Okay, the very purpose of their living,
they are like coming to the class in the hope that okay, they will be clearing this next step, they will be moving அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல they will be coming. For many of the people it won't be, but some people it is like that. Okay, the only help which you people can do is like what you can avoid these type of distractions, interactions between you. அது என்ன ஆகும்னா all people are little young, so if somebody is speaking na you will be like eavesdropping. அவங்க என்ன பேசுறாங்க, நம்மளுக்கு அந்த டவுட் இருக்கா, சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் தான், பட் அது நம்மளுக்கும் டவுட் இருக்கா, unnecessarily it will be creating a confusion to them. ஏதோ ஒரு distractions will be happening. Okay, the only help which you people can do to those people, because we don't know who are from that type of background, but only help which you people can do is like what, during the class when there is a delivery of some concepts or something, please avoid that. Okay, you people are not doing that, but I'm saying, reiterating that point, please maintain that thing so that they won't get impacted or affected by that. And I will also, if somebody is speaking in between na, what I will think, okay, even though I am delivering that concept, I will be having a doubt, okay, உங்களுக்கு புரியுதா எதுக்கு இவங்க குளியே பேசிக்கிறாங்க, like that I will be having a doubt and it will impact my flow also. So please avoid that during the delivery. Other times I will give you a time, most of the time it will be like that only. நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், but sometime when I am delivering that concept, keep that in mind. Clear everybody? Clear? Super. Okay, so first recap நடந்தது. யாரெல்லாம் சீரியல் பார்ப்பீங்க? How many people watch serial? ஒருத்தன் கூட இல்லையா? அம்மா. Okay, Hindi or Tamil? Tamil தான். Okay, how many? No other people ah? யாரெல்லாம் சீரியஸ் பார்ப்பீங்கம்மா? நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஓ, அதுல என்ன ஃபேர் பார்ப்பீங்க? ஆ, ஓ ஓகே, அதுவும் சீரியல் தான். எனிபடி பாக்யலட்சுமி? அம்பாலடா. பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் I don't have time to watch, but I watch பாக்யலட்சுமி. எந்த அளவுக்கு I will watch அப்படின்னா, if I'm missing that na in Hotstar போயிட்டு என்ன அந்த அளவுக்கு I used to I have that place. All happened. நானும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சீரீஸ்லாம் எவன் பார்ப்பான், சீரியல்லாம் எவன் பார்ப்பான் அப்படி. தட் ஃபைனல் லீவ்னு ஒரு 3-4 months வரும் பார்த்தியா, அந்த டைம்ல வந்து ஐ வில் பி நீடிங் அ பிரேக். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர்நூன்ல ஒன் சீரியல் ஐ வில் வாட்ச், நைட்ல வந்து ஐ வில் வாட்ச் ஒன் சீரியல். ஸோ தட் இட்ஸ் அ மார்க் ஆஃப் அ டே. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹாஃப் டே, திஸ் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் டே அப்படி. ஸோ மார்னிங்ல வந்து ஐ வாஸ் வாட்சிங் ஏதோ ஒரு சீரியல், சந்திரலேகா, இன்னும் ஓடிட்டு இருக்குது அவ்வளோ. யா, ஆஃப்டர்நூன்ல இட் வில் வாட்ச் தட், இட் வாஸ் ஓகே. ஈவினிங்ல வந்து அவ்வளோவா ஐ டோன்ட் வாட்ச் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். அப்போதான் அந்த டைம்ல தான் இட் ஆல் ஸ்டார்டட். ஐ வாஸ் வாட்சிங் தட். நவ் ஐ ஷிஃப்டட் டு பாக்யலட்சுமி. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஆல்வேஸ் அ ஃபேன் ஆஃப் கோபி மச்சான். ஐ வாஸ் வாட்சிங் தட். ஸோ எதுக்கு சொன்னேன், நடந்தது, கண்டென்ட்டை மறந்துட்டு. ஓகே, so first what we saw, listen now, concept. So section 7.1, supply includes all forms of supply such as sale, all forms of supply of goods or service such as sale, barter, transfer, license, lease, rental. அது வரையும் we have covered. அதில் what is goods அப்படின்றத we have covered till now. Goods means, goods includes goods. Everybody clear? What is the next one? What is service? Service means anything other than goods. Anything which is not covered in goods will be called as, clear? Everybody? They are giving a clarification. If they first when it came, service means anything other than goods and ramarana, they have given. So many people came. Sir, illa, I have a doubt here, whether it is a goods or service or goods or service. And so many people came, so they have revised the definitions slightly. Okay, what they included? Activities in relation to use of money. Activities relating to use of money. Any idea of what they are referring to? Good. Banking la இன்னும் specific. Ma, this girl Saroja Devi ma.
இனிமே உன்னை சரோஜா தேவி என்றுதான் கூப்பிடுவோம். ஓகே, அந்த கண்ணாடி பாத்தியா? Yeah. So each and every people will be given a name மாதிரி, so that I can understand யாரு அப்படின்னு. ஏன்னா different people. ஸோ என்னை பற்றி நான் சொல்லிக்கல. என் பேர் மாணிக்கம், எனக்கு இன்னொரு பேர் நிறுத்து. ஓகே ஓகே. ஸோ I was taking classes before I clearing my CA. ஓகே, I started taking classes before. அதான் நானே இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் பாஸ் பண்ணல, அப்போவே கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ திங்க் அபவுட் தோஸ் பீப்புள். Okay, so from there I have killed so many people saying that I am taking GST. After that I have covered nearly around thousands of students. So this is one of the batch. So this batch I was not at all willing to take. ஏன்னா டைம் இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ டைம் இல்லை, எனக்கும் ரொம்ப டைட்டாக போயிட்டு இருந்தது. சரி, ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் கிளாஸஸ் அட் ஆல். பட் ஓகே, ஒன்லி ஐ எம் டேக்கிங் கிளாஸஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹரி சார் அண்ட் சங்கீதா மேம். So they wanted us to me to take class. இன்னொரு ஃபேக்கல்ட்டி கூட வச்சு எடுத்துருக்கலாம், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் தே வாண்டட் மீ டு டேக் கிளாஸஸ். அண்ட் லாஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து, சார் யூ வாண்ட் டு டேக் கிளாஸ் அப்படின்ற மாதிரி தே ஆஸ்ட். ஏன்னா லாஸ்ட் டைமே ஐ டிசைடட் போதும், பாஷா வேணாம், பாம்பே வேணாம் அப்படின்னு. ஸோ அப்புறம் வந்து சரி, ஓகே, தே ஆல்சோ ஆஸ்ட். சரி, ஓகே, ஒன் திங், இட்ஸ் லைக் கிவிங் பேக் டு சொசைட்டின்ற மாதிரி. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங். இப்போ யாராவது வந்து ஓகே சார் ரொம்ப மட்டமாக எடுக்கிறேன், நீ எடுக்காமலே இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லலாம். அது யாராவது இருந்தால் ஓப்பனாக சொல்லுங்கன்ற. ஓகே, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அட் ஆல் கெட்டிங் எ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். தட் இஸ் ஒன் ட்ராபேக் ஆஃப் மை, பிகாஸ் ஐ கான் க்ரோ. சம்படி சேயிங் சார் நீங்கள் இது எடுக்கல சார், நீங்கள் இது எடுக்கல சார் அப்படின்னா ஐ கேன் க்ரோ சம் வாட். பட் ஐ எம் நாட் அட் ஆல் கெட்டிங் அ சம் மெட்டீரியல் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை ரிவ்யூ. ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்ல, சும்மா அப்படி கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஐ எம் நாட் அ நியூ பர்சன் டு டேக் கிளாஸ். ஓகே, பிகாஸ் சம் பீப்புள் வில் பி ஹேவிங், சார் என்ன சார் நம்மளை வந்து ரேட் மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி யூ மே பி ஹேவிங் சம் ஐடியா. ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டெஸ்டட் 1000+ rats. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். நவ் சரோஜா. ஓகே, ஷீ இஸ் சரோஜா தேவி. உனக்கு என்னடா கொஞ்சம் டீசென்ட் பேர் வைக்கலாம். ஓகே, வாட் இஸ் சர்வீஸ்? வாட் இஸ், என்ன பேருன்னு தெரியும்ல, யாருக்கெல்லாம் தெரியும் இவன் பேரு? ஓகே, இல்லை இங்கே செப்பரேட்டாக இந்த கிளாஸுக்குன்னு செப்பரேட் நேம் வந்து ஐ வில் கீப் இட். வாட் சர்வீஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன் டு யூஸ் ஆஃப் மணி. Okay, somebody said banking. Okay, what is banking? In that banking, what they are referring to? Dey, ஏண்டா முறைக்கிற? Dey, last person, நீ தான். அவ்வளோ முறைக்கிறது பயமா இருக்கு. ஓகே, ஸ்மைல். எவ்வளோ அழகா இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸோ பி ஹாப்பி. வந்தது லேட்டு, ஆனாலும் ஹாப்பியாக. ஓகே, what is in relation to money? Good. Simple சொல்றேன். I'm having US dollars. I want to convert it into INR. So I'm going to a bank. So they are converting the US dollars to INR and they are giving it to me. So that facility they are giving me. That is activity in relation to use of money. Clear? That you can stick. But if it is covered specifically, another example also I can give. I am going to bank. Bank edukku pova? Either you will deposit or you will deposit or you will get loan. Okay. Either you will deposit money or you will get loan from the bank. Both are relating to use of money. Activities in relation to use of money. Since you can't use it in your own way, you are going to bank and you are giving it. Okay, that is activity in relation to money. What is the next one, which I covered? Conversion by cash or any other mode from one form currency or denominator to another form currency or denominator. One form to another form, coins to notes. One denominator to another denominator. 10 rupees கொடுத்துட்டு 100 rupees. Yeah, like 10 rupees எல்லாமே அதான் I'm explaining. 10 rupee notes எல்லாமே இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டு ஒரு 1000 rupees நான் வாங்கிக்கிறேன்.
One denomination to another denomination I am changing. One form to another form I am changing. One currency to another currency I am changing. If I am doing that, that is also will be called as what? Service. Conversion by cash or any other mode from one form currency denominator to another form currency denominator, for which separate consideration is charged. If they are charging any fees for that, it is service. If they are not charging any fees, you can't say it as service. If you go to RBI, for so many, like normala vanda I will be having so many 10 rupees, 20 rupees, but I would be needing some coins. So I can directly exchange in RBI, for which they won't charge any money. So that and all, it won't be covered in service because they are not charging any fee. Clear? Done? Next, facilitation or arranging transactions in securities. What is this? Brokerage. Okay, and the brokerage charges we will be paying. What brokerage charges? In case of sale or purchase of securities, I would be paying brokerage. If you are into trading or something like that, you will know. For each and every transactions, I have to pay a brokerage. So that and all will be what? It is a service. It is a service. Next one. Service excludes money and securities. Clear, everybody? Everybody? Yes. So money and securities, goods illa. Facilitation of service is included in service. Facilitation of or arranging or transactions in securities is covered in service. But securities is not covered in service as well as in goods. Purchase of share, it is not at all covered in goods and service. But arranging or facilitating purchase of shares or sale of shares, it is service. Service, Radi. Service, okay? Correct. Done, everybody? So first line, it took this much of time in GST. Think about direct tax. Okay? இது சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட். இதுவே it is taking this much, think of direct tax. Okay? So this is what all about goods service. Notebook எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களா? படிச்ச முட்டாள்களா? Okay. I will call you people as முட்டாள்கள் தான். Why? First introduction time la what you are doing? ஒரு டவுட் இல்லாம எஸ் சைலண்டா ஒரு மயான அமைதி. So like that you should not be. Okay, so take your notes, write goods and service definition twice. They late comer ஏண்டா லேட்? எத்தனை மணிக்கு ட்ரெயின் ஏறின? 6:20 ட்ரெயினா? ஓ, எங்கே தர? anybody coming from long, from மயிலாப்பூர், மந்தவெளி, அந்த மாதிரி. திருவள்ளூர், சிங்கப்பெண்மா, ஆவடி. ஓகே, ஓகே, I will accept. Boys, okay. ஒரே ரோடு தானே. நான் பாய்ஸ்க்கெல்லாம் அதெல்லாம் கன்சிடரேஷன். எனிபடி கம்மிங் ஃப்ரம், டேய் நீ எங்கேருந்து வர? பெரம்பலூரா? பெரம்பூர். எனி அதர் வியர்ட் பிளேஸ்? சம்பந்தமே இந்த ஏரியாலே இல்லடா. அத்தித்தீவுலேருந்து எவன்டா வர? ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ திருவள்ளூர் இஸ் ரியலி ஆசம். கான்ஃபிடென்ட்டாக இரு. You will feel the impact. Once you clear na, all the struggles, pains will be like paid off. அப்படின்ற feel it will give you. Okay? எதில் வரீங்க? Singapore. Madam? You also train. How many trained people? How many bus people? So before completing my CA, I used to travel in bus. எல்லா கிளாஸுக்குமே I used to travel in bus.
After completing, walk. So that is the impact of CA. ஓகே, நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, டே அசாம் புரியுதாடா? டே லாஸ்ட் பேர் எழுதுறா, பிள்ளையா சொல்லிலாம் போட்டு எழுத ஆரம்பி. பொறுமையா எழுதுறான். நேம், கிளாஸ். ஆன்லைன். ஏய், ஆன்லைன் எனக்கு விசிபிலிட்டியே இல்லை. அவனுங்க இருக்கானுங்களா இல்லையா? இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. Hey, I don't have any visibility of online people. என்ன வயர் வயரா தொங்குது, ஏதாவது எடுத்து விட்டான்னு வச்சுக்கோ. ரசீல விஜயகாந்த் மாதிரி ஆகிட்டானுங்களே.
Online? Can you hear me? Okay. Done? Tata parties. Make it fast. Okay. Done? எழுதுடா சீக்கிரம். Anybody come? So just introduce yourself. உன்னை பத்தி சொல்றா. உட்காந்தே சொல்றா, பயமா இருக்கு. ஆ? நைஸ் நேம்டா. ஓகே. ஓகே. ஓ. ஏன்னா ஒரு ஏரியாவை கவர் பண்றியா? படிச்சது ஸ்கூல் படிச்சது திருவண்ணாமலை, காலேஜ் படிச்சது கிருஷ்ணகிரி, சிஏக்கு சென்னை, அப்புறம் டெல்லி, அப்புறம் ஃபாரின். சூப்பர். கண்டிப்பா கண்டிப்பா யூ கேன். யா. எங்க? ஆ. எங்க எங்க? புரசைவாக்கம்ல யார்கிட்ட? ஓகே. சவுகார்பேட்டா. நெக்ஸ்ட். ஓகே, குட் குட்ரா, சூப்பர்டா. சூப்பர் பா, செம்ம ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் போனது, அப்படியே ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு, எனர்ஜெட்டிக். குட் குட். ஸோ anybody completed? Saroja Devi, wait. Guys, don't use diaries. Okay. Oh, okay. Nice nice. இப்போதான் நான் பார்க்குறேன். I was a boomer. Okay. So if anybody is using diary na, please avoid that. Okay, don't use diary. Unruled note la don't use. Okay, because you will be writing it in a ruled paper only. The exams will be in a ruled sheet. So try to have a ruled note. Okay, it will be very helpful at the time of exam. You won't feel anything new or something like that. Okay, so have a ruled. So don't use old diary, 2018 diary. Whenever you have born, that time வந்து ஒரு diary வந்து your mother would have saved. And the diary எல்லாம் you don't bring. Okay, this happens to me. All classes I go, அந்த டைரியை தான் கொடுப்பாங்க. பட் காஸ்டிங் ஒன் கொஷினே வந்து 4 pages போகும். ஸோ இட் வில் பி, ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் 100 rupees or something for, you have very costly, I can understand. 100 rupees for what? The diary or something like that. Sorry, for the proper note. Okay. Yeah, introduce about yourself. Yeah. Short up. Sabiha. Okay. மேடம் தான். கண்ணாடியை பார்த்தாலே தெரியலையா? தேடிட்டு இருக்கேன். அது அவங்களே சொல்லுவாங்க. யா சாரி. ஓகே. ஸோ லாங், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், எப்படி வரீங்க? ஓகே. ஓ, விச் எஸ்ஐடியா? பாகுபலி நீயும் எஸ்ஐடியா? வெரி குட். நெக்ஸ்ட். நீயுமா? ஓ, கம்ப்ளீட்டட். ஓகே. ஸோ யூ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் சிபிடி அண்ட் awesome. Super. This girl I know, the time of registration. So கம்ப்ளீட்டடா? எழுதியாச்சா? யூ நோ தமிழ்? அப்போ சொல்லுங்க. அதை ஒரு, தெரியும் சார், என்னடா சொல்கிறேன், ஏன்டா சாவடிக்கிற? சொல்லுமா, டெல் மீ அபவுட் யுவர் சார். டக்குன்னு ஷார்ட்டா. உட்காந்துக்கிட்டே சொல்லணும். ஓ, சொல்லலாம். ஓகே. நீங்களும் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வரீங்க, எப்படி வராங்கன்னே தெரியல. காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர். நியூலி பார்ன் யாராக இருக்கீங்களாம்மா? நேற்று தான் பிறந்தேன் அந்த மாதிரி. ஓகே, யாரும் இல்லைல்ல. ஓகே. எனிபடி கம்ப்ளீட்டட்? எஸ் சரோஜா தேவி. சொல்லுங்க சரோஜா. உங்க நிஜ சோப்பு டப்பா இருக்காம நிஜ உன்னை பத்தி சொல்லுமா ஏதாவது? சத்தியமாவா? ஓகே.
Why English suddenly? Okay. Okay. இல்ல okay. பரவாயில்ல. Oh, MOP. Okay. Oh, okay. Cool. MOP நம்மதே தெரியுது. Cool. Anybody completed? Sir. உங்களுக்கு நோட் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. Hey, listen. பேசிக்கிட்டு. I completed my foundation. Doing B.Com. Oh, super. So you completed your CP foundation. Okay. Yeah. Okay. How many Shankara students? Good. Yeah. Palikarne. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு இப்போ மெட்ராஸ் பிகாம். ஏன் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு என்னது ரொம்ப ஃப்ராங்கா சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, குட் குட். ஸோ யூ ஆர் ஃபுல்லி இன்டு சிஏ. ஆசம், சூப்பர். இனி தட் பர்சன்? யா, பார்த்தேன். சொல்லு. யா, ஃபவுண்டேஷன். சார் நீங்க இன்னும் முடிக்கலையா? சொல்லுங்க சார். எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்க. எனி அதர் பர்சன் கம்ப்ளீட்டட்? சொல்றேன். இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா. அட்டெம்ப்ட்லாம் வேணாம். விவேகானந்த், அவர் காலேஜ். எனிபடி மார்னிங் காலேஜ் விவேகானந்தா? ஸோ நான் வந்து மார்னிங் காலேஜ். ஸோ ஐ டென்ட் டூ ஈவினிங் காலேஜ். அதனால தான் இப்போ இங்கே உட்காந்துட்ருக்கேன். ஸோ மார்னிங்லாம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அன்லைக் ஈவினிங் யூ கான் ஸ்பீக், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மாதிரிலாம். மார்னிங்னா காலேஜ் வந்து 2 hours தான் இருக்கும். ஐ வில் அட்டெண்ட் 1 hour. ஸோ அண்ட் ஐ வில் somehow clear because I was having CA at the backன்றதுனால அந்த ஒரு திமிரு அதெல்லாமே இருக்கு. ஸோ டோன்ட் டூ தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து we will cover after the break. அதுக்கு முன்னாடி போர்ஷன், அதாவது இன்ட்ரோடக்ஷன் ஐ எம் சேயிங். அதுக்கு முன்னாடி let's next cover another one. So what is 7? Listen everybody, listen. What is 7(1)(a)? Supply includes all forms of supply such as clear everybody. What is goods? You know. What is service also? You know. What? Next one, made or agreed to be made. It can be a present contract or it can be a future contract. Irrespective of that fact, it will be considered as supply. Everybody clear? Next, for a consideration. There should be a consideration. If there is no consideration, it is not a supply. How you should understand this 7(1)(a) means these are all giving the conditions to treat a particular activity or transaction as a supply or not. There is one activity, there is one transaction. But journal entry irukku. Journal entry, what they are giving? They are giving you a transaction. You are converting it into what? Journal entry. Clear? Same way, they are giving you a transaction. Now you are going to say whether it is a supply or not. Okay, and what are all the conditions they are saying? First one, it should be a goods or service. First condition, it should be either a good or a service, and there should be a transfer, sale, license or something like that should be there. Okay. Second one, it should be made or agreed to be made. Second condition. Third condition, there should be a consideration. Fourth, there should be a person. The person who should be giving or doing a supply of goods or service. Fifth one, it should be for a business. It should not be for a personal purpose. But we will cover it later.
ஸோ இந்த 5 கண்டிஷன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ சப்ளை. எனி ஆஃப் தி கண்டிஷன்ஸ் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், இட் won't be treated as a supply. Understood everybody how we are reading this thing? Na? So first one over, second one made or agreed to be made, over. Next one comes the consideration. What is consideration? Normal, common. Consideration na nee solta use. Listen, one. Okay, something in written. Good. Any other answer? Huh? Normal number GST. Okay, no economics. Yeah, Something which is provided. அதுதான் குவிட் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் anything காமனா, இட் கேன் பி இன் தமிழ் ஆல்சோ, இட் நீட் நாட் பி இன் இங்கிலீஷ் ஃபார்முலேட்டட் அப்படிலாம் இல்லை. நார்மலாக சொன்னால் என்ன இது கன்சிடரேஷனாக புரியுற மாதிரி என்ன. இவன் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணுறான். உன் பேர் என்ன? வாத்தியாரா? மாட்டே. ஓகே, குட்ரா. சாரி சார், ஃப்ளோவில் ஏதோ சொல்லிட்டேன்னா மன்னிச்சிருங்க. ஸோ இனி நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Any other person, anybody having any idea of what is consideration? Okay, so it is something in written or something, I will get it because of I doing it, and the money you can say it. But act is saying what is consideration. What act is saying? In respect or in response to supply of goods or service or both. In response to supply of goods, in response to supply of service, if I am giving anything, it is consideration. But what it is saying now, it includes any payment made or agreed to be made, monetary value of any act or forbearance. Okay, made, payment made or agreed to be made. Okay, payment made or agreed to be made, monetary value of any act. Monetary value of any act will be treated as consideration. What is monetary value of any act or forbearance? புரியல. இல்ல, no. Monetary value of any act or forbearance is what? Consideration they are saying. What is monetary value of any act or forbearance? For the service, they are charging some amount. They are charging. So there is a value. There is a payment I will be making. So actually cash flow irukkinga. So it is a consideration. Okay, fine. They are saying what is something like act, monetary value of any act or forbearance. I am making a payment. You will be paying a money. To compensate you for paying any money, that is monetary value. Somewhat correct, but last la you have spoiled complete. Correct you have changed the nature. Correct. அது எக்ஸாம்பிளா சொல்லுன்ற. ஒரு example please. Any example? Yeah, you people have touched that point where I am coming, but can you give an example so that they will understand? I can understand, okay, you have understood what you are trying to say, but give some example. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஒரு வாட்டி இந்த கஸ்டமர் அந்த சைடு இல்ல no, I will explain. See, I am having so many notes here la. Okay, I want to make it a book. Fine. What I am doing is, we are in an agreement.
me and this person is in an agreement. What I'm saying now, see, I will take class to you. You do me one help. என்ன, you don't make any payment for the class and all. You just make a book. நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் நீ நோட்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கோ. அதை நீ எனக்கு நோட்ஸ் இப்போ நானே டைப் பண்ணணும்னா it will be very very difficult for me. I don't have much time, everything like that. So what I'm trying to do now, I'm asking this person to type all the notes. Whatever I'm saying, you just type it down. இப்போ நான் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டேன். நோட்ஸ் கொடுக்காம if I'm saying it like that, now I'm asking him to note it down everything and give it a ஒரு ப்ராப்பர் நோட்ஸ் மாதிரி ஒரு புக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடு. That is a consideration for me. Preparation of notes. So I am providing what service? Teaching service to him. What he is doing to me? He is not paying me any money. Indirectly, he is giving me preparing notes to me. ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஒரு சர்வீஸ், ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. So the monetary value of that act will also be treated as what? Consideration. சார் இங்கே பணமே பே பண்ணல, பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல வந்து பணமே இல்லை சார். There is no actual transfer. If some government is coming to you, இப்போ நான் எல்லாரையும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றேன். I am asking every person to do one service to me, so I'm not at all receiving any money. Whether I have to pay GST to the government or not, na? Yes. Why? If you are doing it for money, how much you are going to charge? 5,000, 10,000, 20,000 you are going to charge. In spite of you getting that money, you are getting the service from another person as a compensation. So that service provide பண்ணிடுற, but compensation is not in money. So you have to convert that act into monetary value. இப்போ அவன் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறான்ல, அதை நான் வந்து மானிட்டரி வேல்யூவாக எடுத்துப்பேன். ஸோ ஐ எம் ப்ரொவைடிங் அ சர்வீஸ் டு அ நார்மல் பர்சன். ஐ எம் சார்ஜிங் 10K, 15K, 20K. பட் திஸ் பர்சன் ஐ எம் நாட் சார்ஜிங் எனி திங். கவர்மெண்ட் இருக்கு, ஹவு மெனி பீப்புள் யூ ஹவ் டேக்கன் கிளாஸ்னு கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங். வாட் ஐம் சேயிங், சார் 10 பீப்புளுக்கு ஐ ஹவ் டேக்கன். கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் நோ யூ ஹவ் டேக்கன் ஃபார் 11. எப்படி சார் சொல்றீங்க? ஃபார் 10 பீப்புள் there is a money flow. You have provided service, there is some money you have got. But for one person, what you have done? You have got the consideration in different form. That also I will convert it into monetary value and I will charge you tax. Purida? So the monetary value of any act. Monetary value of any act is what? Will be considered as consideration. Forbearance. நீ இதை பண்ண, இது பண்ணாம இருந்தா I will pay you a money அப்படின்னுவாங்க. Sometimes what will happen na, I will do this thing but you don't do this அப்படின்ற. Any example you can understand la. I can't give a proper example to that, but because it is in a public forum, அதே நான் நார்மலா I will explain you. ஒரு வேலையை நீ செய்யாம இரு, அதுக்கு நான் காசு தரேன். I will be providing one service. But what I will ask him is, first scenario la what happened? He is giving me another service. He is doing one act as a compensation. Second case, what it is talking about is, I am providing a service to him. I am asking him not to do some other service. Because if he is doing that service, he would have got some money from that. Adha na block panni, I am using this for this purpose, for my purpose. So that will also be treated as what? Consideration. Clear? Consideration means in respect or in response to supply of goods or service, includes any payment made. Payment made is very very simple. Actually there is a payment is happening அப்படின்ற மாதிரி. But agree to be made. Monetary value of any act or business will also, or forbearance will also be treated as consideration. Everybody clear up to this? What is the next one? It excludes subsidy given by central government or state government. Sometimes government will be giving you a subsidy. What will happen now? A particular product is there are like notified backward areas in it. If you see in the income tax law, you will read there are notified backward areas. So any person who is setting up some industry or something like that in that area will be given so many benefits. What is the benefit? For example, Reliance is there. They are having a main office in what? Mumbai, Gujarat, etc. They are having. So what government is saying now, if you are setting up some factory in Calcutta, Bagdodra அப்படின்லாம் ஒரு ஏரியா இருக்கு, if you are setting up there, what they will do now, if you are selling something, if you are selling it to customers, I will be giving you money.
ஒரு ப்ராடக்ட் 100 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அதில் நான் 60 ரூபாய் நான் கொடுக்குறேன்றான் கவர்மெண்ட் as a subsidy to you in order to encourage you so that my profits will increase. For government, in that area, the area will get developed. In order to develop that area, government is bringing so many schemes. If I'm availing that scheme, government will be giving you a subsidy. That subsidy, if I am receiving, it is not to be treated as consideration. Clear everybody? Clear? And the consideration ku nee GST pay panna vendam. For now, understand, government subsidy is not a consideration. Practically, while solving examples, you will understand in a better way. Clear everybody? Next one. Consideration by recipient or any other person. I am providing teaching service. He is receiving the service. The consideration can be either paid by him or he would ask his friend to make the payment. I can't say, sir, now provide panna person is not, na yaருக்கு provide panneno, that person is not paying me money, so it is not a supply. I should not say. On behalf of him, some other person is paying, right? So that also will be treated as consideration. Clear everybody? Next, mode. It can be in money or otherwise. It can be in money or otherwise, which means it can be in cash, it can be in kind, it can be any act, it can be any forbearance. Whatever it is, it will also be treated as consideration. Clear everybody? So consideration in respect or in response to supply of goods or service or both includes, excludes, by and mode. 4 you can break it. இதே நீ புக்கில் பார்த்தா இப்படி இருக்காது. நீ புக்கில் பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி பிரேக்கப்லாம் இருக்காதுப்பா. I have given this for your understanding sake. So that you will be understanding it in a very easier way. So consideration includes any payment made or in monetary value of any act or forbearance by recipient or any other person. It excludes what? Subsidy given by only government. There are NGOs, they also will be giving you what? Subsidy. That and all is what? It is included as consideration. Any subsidy issued by government is only excluded from consideration. What is the next one? Mode. It can be in money or otherwise. Clear everybody? With this, let's go for a break. Have your breakfast sharp 9:30. Okay? So class till 12:30, sir. 12:30. Nadula, I will give a break, Mari. So go for a breakfast break and come. Done? Okay. Online people, go for a break. Done? Will you start? Mask எடுமா. எவனோ ஒருத்த மிஸ் ஆறானே. சரோஜா தேவி. Hey, why you people can't chairல உட்காருவீங்களாடா? தாத்தா. All tatas. Anybody can sit in chair? கண்ட்ரோலே இல்லடா உங்க மேல எனக்கு. கொஞ்சம் இப்படி வந்துடுறீங்களா? அங்க டேபிள்ல உட்கார்றவெல்லாம் இங்க வந்துரு. சேர் எடுத்து சீக்கிரம் வா, சீக்கிரம் பாஸ். டேய் எழுந்துடுறா. யூயோ சார், என்ன சார் தாத்தாலாம் உங்க தெரியுது. டேய் பச்சை சட்டை கன்ஃபார்ம். பாஸ்ட். இங்கேயும் உட்கார்றா. இங்க இதுவும் போட்டு. மேடம் கொஞ்சம் இப்படி இங்க கூட போட்டு உட்காரலாம். இங்கிலீஷ் ப்ளீஸ். இங்கிலீஷ். டேக் த சேர் ஃபாஸ்ட். ஏடா அங்க போறீங்க? கொஞ்சம் இப்படி வாங்கடா, முன்னுக்கு வாங்கடா. க்ளோஸா உட்காருங்கப்பா. கொஞ்சம் வேணா இவங்களோடய ஜாயின் பண்ணிக்கோ. வேற யாராவது உட்காருவோம். இங்க யாராவது ஜாயின் பண்ணிக்கோ. இங்க யாராவது உட்காரு. இங்க 2 தான். ரொம்ப லேட்டு. டேபிள் வச்சுட்டு அங்கேயே உட்காருங்க.
டேபிளையே தூக்கிட்டீங்க. போதும் போதும். இங்கே போ. சார் என்ன சார்? சார் என்ன? ஓ ஓகே. சார் ரொம்ப கிளீனா இருப்பார். Okay, shall we proceed? 7.1a we have. இது எனக்கா reference. 7.1a is done. What is 7.1a ல consideration முடிஞ்சிருச்சா? இன்னும் முடியல. Okay. First. Small recap. 7.1a supply includes all forms of supply such as sale, barter, transfer, license, lease, rental or disposal made or agreed. Hey, காத்தால வந்தியா நீ? காத்தால வந்தியா? இப்போதான்டா பார்க்குறேன். Okay. Made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business. This we saw. Next comes what is goods, what is service, that we covered, and we also have covered consideration. Okay, we will solve all the examples, what and all examples which is there. We will be covering it in a practical way. Since the first class, I want to just give you a background of that. Okay, what is it, what is that, how it will be, how the class will be அப்படின்ற மாதிரி just ஒரு இது மாதிரி கொடுக்குறது தான். இது ஒரு டீசர் மாதிரி தான். The actual part is while solving the equations, everything. There I won't help you anyway. Okay, you will be answering this. I'm giving you the knowledge. This is the maximum knowledge. இது தெரிஞ்சா you can answer. If you are observing it 100%, you will be in a position to write the crack the questions or everything. You can do it. But how to write it in exam, how the CA Institute will be requiring us to write it, everything I will cover separately. Slower we can cover it that too. Fine. Shall we proceed? So we have covered consideration. We have to cover person. Who is a person? Person means individual, HUF, firm, company, LLP, AJP, BJP, everybody is covered in person. Okay, individual, HUF, firm, LLP, AOP, BOI, AJP, local authority, cooperative society, corporation established under the Act, central government, state government, society registered under Societies Registration Act. Very, 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 very important. ஒரு கொஸ்டினும் இதுல இருந்து வராது. Okay, just to understand. உங்களுக்காக I have given it, not at all relevant. Who is a person? இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியாடா? Okay, so individual. Because இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, who is a type of assessee? இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் they have a different timeline. So payment of taxக்கு they will be having, if individual is required to pay on 20th, company will be required to pay tax on 10th. Firm will be having a different due date. They will be having a different return. Like that, they will be having separately based on the persons. That is the very purpose why we are reading the person. So person means what? Individual. HUF. I think you people would have known all these things. 11th standard. அதிலேயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. I don't want to go into that. Individual is normal you people. HUF is Hindu undivided family. Company. LLP. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல முடியும்? LLPனா as per LLP Act, who is LLP அந்த LLP. Partnership firmனா partnership firm. AOP na association of person. BOI na body of individual. Association of person means ஒரு association that the people will be like merged together for a common purpose na association of person. However, based on a court order, these people are getting organized na, they will be calling them as BOI. Clear everybody? That is the difference between AOP and BOI. AJP is artificial judicial person, generally trust, charitable, religious trust or normal trust, everybody will be covered in AJP. Local authority, municipality, corporation, etc. Why this came na, before service tax regime la vanda, government is not a company, not a person. Government is not at all included in the person. So any service provided by the government is totally not at all taxable. It won't come under the service tax itself. But GST la எல்லாத்தையும் மாத்திட்டாங்க. அதனால government is also included as a person. If government is providing any service or government is receiving any service, they are subject to what? GST. Clear? Fine. Now இதுதான் person. அடுத்தது என்ன?
in the course or furtherance of business. Clear? What is business? We should understand what is business, because everybody will be having a different definition. What is as per the ACT? Trade, commerce, manufacturer, profession, vocation, adventure, wager, whether or not for a pecuniary benefit. It includes trade, commerce, some adventure kaha pandren, wager mariyadam, I am doing something for something abdina, or vocation, time pass I am doing that abdina kuda, it will be covered in business. If I am getting some monetary value now, it is a business one. Clear everybody? Next, அதாவது this is from the perspective of the provider, not from the perspective of recipient. If I am the service provider or the goods supplier, I am doing this based for this purpose. On this purpose, it is called as what? Business purpose only. Clear? இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா this is a business purpose, because it is what? Profession or vocation. It can be a like once in a while திங்காக இருக்கலாம். இது என்னோட ரெகுலர் திங்காக இருக்காது, ஒன்ஸ் இன் அ வைலாக இருக்கலாம். சம் பீப்புள் வுட் பி பெயிண்டிங், யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் பெயிண்டிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா தட் யூ வில் பி செல்லிங் இட் இன் தி அவுட் சைட். That is also business. Even though it is a one-time activity, it is a business. Clear? Next, any incidental or ancillary activity to the first one. So any incidental, in order to make that, for example, manufacture. For you people to understand, I am saying, I am doing some manufacturing business. In order to do that business, I am also doing some incidental or ancillary activities. What is that? ஒரு manufacturing business பண்ணும்போது I am having a goods. That goods வந்து I have to transport it to the customer. I have to transport it to the customer. Instead of I hiring a person to transport that goods, what I will do? I will itself have what? Transporting business in me. And the business will be taking care of the freight, logistics, etc. Then that is also covered as what? Business. Okay, this is any incidental or ancillary activity related to what? Trade, commerce or manufacture. Clear everybody? Next one, activities in relation to one, irrespective of volume or frequency. Irrespective of volume or frequency, I am doing any activity, just like ancillary or incidental activity, I am doing that na kuda, that will also be treated as business. What will happen na, lawல வந்து memorandum of association, articles of association, there is thing. What they will say na, my business activity is restricted to this. If I am into manufacturing of goods or service, what is my activity? What I am doing அப்படின்றத I should mention. I should not do any activity over and above that scope. If I am doing anything over and above that scope, na, I should specifically mention in the memorandum of association in the business clause அப்படின்றது. That you will be reading in the law. What they are saying na, sir, my business clause liyo anything la வந்து I am not at all mentioning this activity at all, but I am just doing it as a incidental activity. Even though you are doing it in an incidental way, even though it is not covered in your memorandum of association, you should consider that activity as what? Business. Everybody clear? Law கொஞ்சம் படிச்சவனே இது இன்னும் நல்லா புரியும். Lawல வந்து once memorandum of college people you would have studied. 12th வரும்ல MOA, AOA எல்லாம். So you would understand. So MOA ல வந்து there will be a business clause. அதில் I should mention what and all business I am doing அப்படின்னு. I should not do anything over and above that. Even though you are not mentioning that, since incidental activity la அதில் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை. பட் இன்சிடென்டல் ஆக்டிவிட்டி, பட் ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டினா அதுக்கும் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும். கிளியர்? இங்கிலீஷ் புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? நெக்ஸ்ட், supply or acquisition of goods including capital goods. CG வந்து some casesல வந்து central government இருக்கும். In this case it is capital goods. In this case, please note it down, it is a capital goods. Okay. So supply or acquisition of goods including capital goods. Sir, goods does not include capital goods. Goods na, I will purchase the good, I will sell it to some other person, then only it is goods. அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்ல. Goods includes any kind of movable property. It can be a capital goods also. அப்படின்னு he is reiterating that point. So capital goods purchase பண்ணா கூட
it is a business activity only. If I am selling a capital goods, then also it is a business activity in connection with commencement or closure of business. What will happen now? My business will be starting from இன்னைக்கு என்ன date? 4th of March. Suppose I am going to start a business from 15th of March. I am going to start it on 15th of March. For that purpose, I am purchasing a goods today. Today I am purchasing a good. I should not say that இதுக்கெல்லாம் வந்து it is not covered in business because my business is going to start only on 15th ன்னு இல்ல. For the purpose of commencement only you are purchasing that good. So that will also be covered in business perspective. Clear everybody? நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை மட்டும் இப்போ புரிஞ்சுக்கோ. நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதான்னு பாருங்க. Linking it will be done. Everything is having a other side. How a journal entry will be having two legs, same way another leg is also there that I will cover. So till that point whatever I am saying just observe it. Okay, இது புரிஞ்சதுனாலே நீ பெரிய ஆளுன்னு அர்த்தம். Done. Next, இதுதான் இருக்கலே ரொம்ப போரான டெஃபினேஷன். In the entire GST very bore ன்னா இதுதான். First GST came into the portions, the syllabusல வரும்போது there used to be a 6-mark question, definition of business. In the definition of business வந்து there used to be a 6-mark. 10 marks தான் GST component, service tax 20 marks, அப்போ 70 இருந்தது direct tax. 70 20 10 20 marks வந்து service tax, 10 marks GST, அதில் 8 marks 7 marks in the definition. So the only difficult part in the entire GST at that time was this business part. The business இது நீ இதில் பாரு, ஸ்டடி மெட்டீரியலில் பார்த்தா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நீ ஏன் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா உனக்கு புரியாது. ஒன்ஸ் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஓஹோ ஓகே அப்படின்னு யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அட்ஜஸ்ட் இந்த ஒரே ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும். ப்ரொவிஷன்ஸ் பை கிளப், அசோசியேஷன், சொசைட்டி ஆர் பாடி டு பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி members. For the purpose of members, any service provided by a club, Gymkhana club, Cosmopolitan club, so many clubs are there. So if you are there in a club, that the service will be provided to the members of the club. Sometimes they will be providing you food, snacks, some sports activity will be happening there. You can participate there. And the mari, so many activities are there. Any service provided by the club to the members is what? A business purpose only. You can't say that members and club are one and the same. You can't say it. Next, admission to any premise for consideration. Theater, mall, and the mari so many things. Mall, theater, and some circus, monuments. They will be allowing you to ticket. Based on the ticket, they will be allowing you to that premise, right? So that and all is what? A business only. It is just a clarification. Next, activities of race club including by way of totalizer or licensor to bookmaker. ஒன்றும் இல்லை, ஹார்ஸ் ரேஸ் இருக்காங்கல்ல, அந்த ஹார்ஸ் ரேஸ் கிளப்பில் வந்து they will be like a totalizer or bookmakerன்னு one person will be there. That service provider, அதாவது பெட்டை வந்து வாங்கிப்பான், he will be taking the bet. So that person service is also business. Next, service by holder of office which has been accepted by him in course of furtherance of his trade, profession or vocation. Sometimes I am employed elsewhere. I am employed in one company, but I am also doing what? The teaching. This is what covered here. Service by holder of office, but here I am not holding any office. Some people will be holding office. One person will be having employment in one company and he will also be a director in another company. Okay. In that case, that is also covered in business. Next, activities by government which are engaged as a public authority. Corporations they are providing some service, that is also to be treated as business. So if anybody is asking what is business, this is business. Okay, in the definition the business. Clear? Done? Everybody? So first we have covered goods, service, consideration, person and up to this. Everybody clear? Just go through the business definition. Online?
Audible, visible, everything? How many people are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pacha Satta, tell me about yourself. Okay. தெரியுது. ஸோ ஃபவுண்டேஷனா டைரக்ட் என்ட்ரி. டைரக்ட் என்ட்ரினா எப்படி பிகாமா? யூ ஸ்டடிங்கா? Okay. So they have that 9 months criteria and all right now. The 9 months articles finished. So what tiffin you people had? என்னடா இப்படி தூங்குறீங்க? ஐயோ. அப்புறம் I will start that point. Okay. Next one. Distinct person. Person having registered establishment. அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். Please interact. Please. புரியுதா புரியலையா? Why so sad? புரியுதுலடா? Just go through once. This is one of the dry definition. Notes. Shall we proceed? Like it is not a regular business. It is not like time defined. இப்போ monthly வந்து I will do this அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ for example I'm into art or something like that. I'm having some paintings or drawings. அந்த மாதிரி இருக்கு. But I won't do it on regular basis. If I get time I'm doing, but I will be charging some money for that அப்படின்னா occasion. It is not a regular activity. இது ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ண மாட்டோம், ஒரு டைம் பாஸாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட இட் இஸ் அ ஒகேஷன். டன். Next very important 7(1)(b). From here the complication starts. Okay, from here you have to be little focused. இதுதான் important thing. If anybody questions are getting coined in exam, they will be asking from this. Okay, importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. First நம்ம என்ன பார்த்தோம்? There are 5 conditions. If a particular transaction is having all the 5 elements, it is a supply. If any one of the element is not there, it is not a supply. What are the 5 elements? It should be a supply of goods or service for a consideration by a person in the course or furtherance of business, made or agreed to be made. Now, sir, இதுல ஒரு condition solve ஆகல.
What is that condition? What is that condition? Whether or not in the course or furtherance of business. Sir, business order definition படிச்சோம். We have studied the business definition. Sir, a particular transaction is there, but it is not for the purpose of business. Whether it is a supply or not. As per 7.1a, it is not a supply. But you have to see what 7.1b. What 7.1b is saying. If it is a importation of service, if it is a importation of service and it is for a consideration, then even though it is not for the purpose of business, it is a supply. Clear everybody? Clear? So all the conditions la ஒரு condition satisfy ஆல என்னது business என்ற condition satisfy ஆல அது சப்ளையா இல்லையா? If it is a importation of service, it is a supply. If it is not a importation of service, it is not a supply. Okay, what is importation of service? What is importation of service? I am receiving any service from outside India. From a person outside India means importation of service. For example, in India, one famous person was not well. Famous person was not well. What they did? They have asked one person to come and do the treatment. From London, he came. He came and he gave the consultancy, everything. But he is from what? London. The bill alla enga endu varum? London hospital lendu varum. So that is called as what? Importation of service. Clear? If it is either for business or for not for business, then it is, even though it is not for business, it will be a supply. Even though not for business, now puriliye sir. Okay. There is husband and wife. Husband and wife. Sanda, divorce. India லாயர்லாம் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக லண்டன்லேருந்து தான் இம்போர்ட். ஸோ லண்டன் பர்சன் வில் கம் அண்ட் ஹி வில் பி ப்ரொசீடிங் வித் வாட் divorce case. So I will be paying the fees to whom? London person. Since it is a importation of service, it is for personal purpose, not for business. It is a personal purpose. Then what? Even though it is not for business, it is a what? Clear everybody? ஒரு சில பேர் இருப்பானுங்க, I want to build a house or I want to build a house என்றதுனால what I will do, I will bring an interior designer from outside India. இந்தியாவோட இன்டீரியர் டிசைனிங்லாம் எனக்கு வேணாம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக இட்டாலி யூரோப்லேருந்து நான் இறக்குவேன், இம்போர்ட்டிங் இட் அப்படின்ற மாதிரி they will be doing. If they are doing, even though it is for my house, it is my personal purpose, it is a supply. Clear? That is what this definition is saying about. Clear everybody? Very simple. Importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Here, importation of service is only covered and not importation of goods. Importation of goods will be taken care by Customs Act, which is not covered in your portion. What is covered is only importation of service. Import of goods அப்படின்னாலே அது உங்கள் ஏரியாக்குள்ளேயே இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுதா? எங்கே வரும்னா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணுன்றதுனால யூ வில் கன்சிடர் தட் கூட்ஸ் வேல்யூவை தவிர, but no question will be asked from what? Import of goods. There will be questions only from import of. Clear everybody? Write 2 times 7.1b. 7.1b. Slow, fast, I have to increase the speed or reduce the speed, something like that. Proper, fine, cool. But I will increase the speed. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இது சும்மா ஸ்லோவாக அப்படி போயிட்டுருக்கேன்.
Done? Okay. Now, so there are some rules and regulations to be followed. Now, சொன்னேன்ல, I don't have any rules எல்லாம். So டைமுக்கு வரணும். That is the first thing. But one thing I will be very, very serious வந்து I will supervise is what I will be giving you assignments on daily basis. Okay, daily half an hour or so you will be devoting for indirect acts. Okay, இப்போ கிளாஸில் நம்ம படிக்கிறோம்ல அதெல்லாம் on daily basis I will be asking you to write it and you have to send it to me on daily basis. Fine. So this is a agreement between we two. Fine. So on daily basis, irrespective of anything, நான் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன எழுதணும், how many times also I will give you. என்ன சார் ஸ்கூல் மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா ஆமாம், நீங்கள் ஸ்கூல் தான் பெரிய இதெல்லாம் ஆளையணும், இப்போ தான் முளைச்சின்னும் 3 நாள் கூட உள்ள. ஸோ ப்ளீஸ் write whatever I am asking you to write, please write it and send it to me. Okay. If anybody is defaulting it, what can I do? Any ideas? Fine, நல்ல ஐடியா. எவ்வளோ போடலாம்? 150 to 200. Thanks, sir. Okay, I will keep that in mind. Any, yeah, 1 point. இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது. இது வரையும் எனக்கு தாட் வரல. ஓகே. எனி அதர்? என்ன ஸ்கூலு? ஓகே, நைஸ். இங்கிலீஷ் பேசலைன்னா ஃபைன் வாங்குவாங்களா? அப்படிலாம் இல்லைல்ல. ஓகே. ஓ, இந்த மாதிரி ஆஹா தெரியுது, அதோட இம்பேக்ட் தான். எனி அதர்? 150 பர் டிஃபால்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். வாயை திறந்து பேசுங்கடா எப்பா டேய். சொல்றா, சொல்லு, நீ தான் தைரியமான ஆளாச்சு, சொல்லு. சொல்றா. 10 புஷ்அப். ஜிம் நடத்துறேன் வா. எனி அதர் திங்? புஷ்அப், கோழிக்கறி. ஓகே. ஆக்சுவலி இவன் இப்போதான் ஜிம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கான், சைடு கேப்ல மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பாருங்க. எனி other thing? Please, English. கிளாஸ் இருக்கிற கிளாஸே 40 மணி நேரம். இதில் செமினார் எடுத்தேன்னா சாட்னா தான். யூ நோ வாட் இஸ் சாட்னா? லிக் அண்ட் கோ. நக்கிட்டு போயிடும். நக்கிட்டு போயிடும். ஓகே ஓகே. எனி அதர் ஐடியா? சொல்றா, அதான் வந்துருச்சே சொல்லு. ப்ளீஸ் பி ஓப்பன். இம்போசிஷன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 2 times. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் வேலிட் திங். ஓகே. எனி ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடாக திங்க் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். திருவள்ளூர். ஆமாம், பிக் பாஸ்னா. சரி, நான் கலாய்க்க மாட்டேன், நீ சொல்லு. இதனால தான் நீ சொல்ல மாட்டேங்க. ஓகே. டாஸ்க் என்ன டாஸ்க்மா? என்னது புரியல? டேரா? டெக்ஸ்ட் டாஸ்க் வரையும் ஓகே, ஓரளவுக்கு. என்டையர் கிளாஸ் அது சொல்லலாம். ஓகே, வரேன் வெயிட், அது ஒரு நல்ல ஐடியா. So if anybody is defaulting, all other people will be writing another time along with the fine. ஆக்சுவலி இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். யார் ஒருத்தர் எழுதலையோ அவன் சார்பா எல்லாருமே 10 ரூபாய் கொடுக்க போறீங்க. ஓகேவா? அவன் கொடுக்க மாட்டான், ஆனா அவனுக்காக நீ கொடுக்கணும்ல. இப்போ அவன் பண்ணலன்னா கூட ஓவரால் எனக்கு நெட் பேலன்ஸ் வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல இவ்வளவு வந்துடும். புரியுதா? நீ முடிக்கலன்னா எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இன்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஸோ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு ரைட். Okay, I will be little serious on that.
ஓகே, கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாம், ஃபன்னாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் ஓகே, பட் யூ வில் see a real serious me on that. Okay, that is what it is very important to me, because even though it is fun, everything, the very purpose of you coming here is for what? Clearing. Okay, அதுக்காக தான் இங்கே வரீங்க. அந்த purpose வந்து it should be solved. Okay, that please maintain that. Second one, since this is a proper academy, I don't want, this is what academy? Shankara Academy, it is not Lovers Academy. I'm being very, very open. So if you want any activity of that type, next பக்கத்துலேயே park இருக்கு. You can go there and do whatever you want, but keep the premises very, very proper. So இங்கே படிக்க வந்தீங்கன்னா படிக்கிறது தான் இப்போ focus. Okay, I don't want to go into personal, but what I'm saying is இங்கே படிக்க வந்திருக்கோம், அதுதான் இப்போ ஃபோக்கஸாக இருக்கும். எவ்ரிதிங் வில் பி கம்மிங் ஆஃப்டர் தட். ஸோ நீ வந்தியா, இன்டர் படிச்சா, நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் இருக்குது, ஸோ மெனி ஒர்க்ஸ் யூ ஹாவ் டு டூ. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு யூ ஆர் கம்மிங் ஹியர், ப்ளீஸ் டூ தட் அண்ட் கோ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see it in my class. I don't want to see it in this academy also, but if I am not seeing na, you will be seeing another phase of me. So in class it won't happen generally, but assignments thing is very, very important for me. Okay, and maximum try to attend physically for online people. So maximum வந்து சார் இன்னைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, இன்னைக்கு வந்து மழை பெய்யுது, இந்த ட்ரெயினை விட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு டோன்ட் அவாய்ட் எனி கிளாஸஸ். ட்ரை டு ப்ரெசென்ட் ஆன்லைன் ஈவன் தோ இட் இஸ் வெரி லாங் அப்படின்னா கூட ப்ளீஸ் ரெஸ்பெக்ட் தட், ப்ளீஸ் கம் ஆன்லைன். ஆன்லைனாக ஒர்க் ஆன்லைன், அதாவது நீ ஆஃப்லைனாக வரும்போதே யூ வில் see the difference. ஆன்லைனில் இருக்கிறதுக்கும் ஆஃப்லைனில் இருக்கிறதுக்கும் that energy transfers, everything will be totally different. So this is a request. So I will request, because everybody will be having different issues on your own, but I am requesting you to please be offline. ஆன்லைனை விட ஆஃப்லைனில் வந்தீங்க அப்படின்னா it will be better for you. Okay, so அந்த எனர்ஜியாக இருக்கும்போது it will be, you will learn more. That's the very purpose of I say. Since my subject is only restricted to 40 marks, வந்து I won't spend much time with you people. வந்தோமா ஷார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு டக்கு டக்குன்னு போயிடுவோம். மேக்ஸிமம் சாட்டர்டே சண்டேஸ் தான் கிளாஸஸ் இருக்கும். இட் வில் பி லைக் 4-5 hours, 8-9 days தான் கிளாஸு. எஃபெக்டிவாக இஃப் யூ சீனா 9 to 10 days தான் ஹார்ட்லி. ஸோ முடிச்சோமா போயிட்டே இருக்கணும், அப்படி தான் இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் சம் டைம்னா ஐ வில் கம் ஆன் வீக் டேஸ் மார்னிங்ஸில் ஐ வில் கம். And they had 2 batches, right? Like this batch that I think it got merged completely. So everybody is fine with morning classes too, 7 o'clock classes. Anybody facing difficulty of coming from very long during the morning? Like during morning, no other go, you have to come. அதுக்காக தான் நான் சொல்ல வந்தேன், தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரி. ஸோ வேறு வழியே இல்லை, படிச்சு தான் ஆகணும். ஸோ ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ தி ரெக்வயர்ட். ஓகே, இதெல்லாம் எது மறந்தாலும் மறந்துடு, அசைன்மெண்ட்டு கொடுக்குறேன் இனியிலேருந்தே ஆரம்பிக்க போது. அதை யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். கிளியர்? இம்போசிஷனு ஃபைனல்லாம் வேணாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எழுதுவீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு. ஐ பிலீவ் யூ பீப்புள். ஓகே, ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அந்த குரூப்பில் எல்லா குப்பையும் போட்டுருங்க, அதாவது அசைன்மெண்ட் எல்லாத்தையும் யூ புட், பட் ஐ வில் செக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அசைன்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஹேண்ட் ரைட்டிங்லேருந்து ஐ வில் செக்லாம் பண்ண மாட்டேன்லாம் நினைக்காத. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன்ஸ் திங் ஐ வில் செக் அண்ட் ஐ வில் நோட் இட் டவுன் ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த வாட்டியே ஆல்ரெடி ஒரு டேர்னில் வந்து நீ அசைன்மெண்ட் அனுப்பிச்சிருப்ப, அதையே இங்கே காப்பி பண்ணிட்டு அனுப்புவேன். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் யாராவது பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் ஃபூலிங் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ப்ளீஸ் டிவோட் ½ an hour ஃபார் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஓகே, இப்போ எந்த கிளாஸஸும் ஆரம்பிக்கல, குரூப் 2 கிளாஸஸ் கூட கிடையாது. ½ an hour ஃபார் இன்டைரக்ட் கிளாஸ் டெய்லி பண்ணிட்டேன்னா யூ won't ஈவன் ஃபீல் லைக் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்குது. ஃபார் தட் பர்பஸ் ஐ எம் சேயிங். செகண்ட் ஒன், இப்போ நம்ம கிளாஸில் எடுக்கிறதெல்லாம் நான் இங்கேயே படிக்க வச்சுருவேன். வென் யூ கோ அவுட் ஆஃப் தி கிளாஸ் யூ வில் பி வெரி ப்ரிப்பேர்ட். whatever I am taking in the class, I will ask each and every person to say it here. நான் உன்னை கூப்பிட்டோ இங்கேருந்தோ கேட்டு இப்போ நம்ம கவர் பண்ணதெல்லாம் நம்ம இப்போ கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம், அதை நாங்கள் வர வைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஐ வில் என்ஷூர் தட். உன் வேலை என்ன? ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் த கிளாஸ். மிச்சத்தையெல்லாம்
நாங்கள் ஓகேவா? ஆமாம். ஸோ கிளாஸுக்கு நீங்கள் வந்தால் மட்டும் போதும். பாஸ் ஆக வேண்டியது, பாஸ் ஆக்க வேண்டியது எல்லாமே இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்னோட சப்ஜெக்ட்டுக்கு இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ எம் டேக்கிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. See, it's not like 11th 12th பாஸ் பண்ண வைக்கிற மாதிரி இல்லை. சிஏக்கே ஐ எம் டேக்கிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் வாட் ஐ நீட் இஸ் யுவர் கமிட்மெண்ட் டு தட். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி, நான் சொல்கிறத அப்படியே செஞ்சிரு. இப்போ நான் இதை படின்றேன்னா படிச்சிரு. அப்படி பண்ணாலே போதும், யூ வில் கிளியர். செகண்ட் திங், whoever the faculty is, don't have any doubts on him. Okay, you are coming to the class to learn from him. இவர் கரெக்டாக சொல்கிறாரா, இவர் தப்பாக சொல்கிறாரா, அநேகமாக இவன் ஏதோ உருட்டோம் அப்படின்ற இதெல்லாம் don't have it in the class. ஓகேவா? Class while delivering, don't have that in mind. Not only for in my class, generally in all class. What will happen na, you like உண்மை எதுவும் தெரியாது, அவன் சொல்றது எதுவும் தெரியாது. இதெல்லாம் நீ என்ன பண்ணணும்னா, you have to grasp it. Whatever I am trying to say, just absorb it. Then you have to work on your own. You have to do the research after the class, not during the class. While in the class, you have to absorb it as if he is knowing everything, he is giving it to me, and you absorb it. அப்புறம் ஏதாவது உனக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது, இல்லை நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணணும், நான் ஸ்டடி மெட்டீரியலையும் ஒருத்தெல்லாம் இருக்கும் என் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணும்போது இங்கேயே வச்சுருப்பான் ஸ்டடி மெட்டீரியல். நான் என்னென்ன சொல்கிறேன், ஆக்சுவலி தட் இஸ் வெரி பெனிஃபிட் ஃபார் மீ. ஏன்னா நான் எதாவது தப்பாக இருந்தால் அவன் சொல்லிவிடுவான். புரியுதா? இப்போ ஐ யூஸ் டு டேக் இன் மல்டிபிள் அகாடமிஸ். இந்த அகாடமியில் உங்களுக்கு நோட் பண்ணுறான், அந்த அகாடமியில் ஐ வில் பி வெரி கேர்ஃபுல். இது ஏன் அப்படி இருக்குது, அது ஏன் இப்படி இருக்குது, இது ஏன் நம்ம கேட்கல அப்படின்னு நிறைய டவுட்ஸ் யூ வில் கெட். அதெல்லாம் நோட் டவுன் பண்ணி இஃப் யூ ஆஸ்க், you will understand. Okay, கதை நல்லா இருந்துச்சா? யானை சவாரி நல்லா இருக்கா? ஓகே. which movie? வெரி குட். என்ன ஒரு சவுண்ட், யாரா அது? நீ தானே? ஓகே. ஸோ importation of services. Okay, next. Activities specified in schedule 1, made or agreed to be made without consideration. Here. What are all the 5 conditions? Supply of goods or service. Second. Okay, 5 conditions. In that 5 conditions, what is the first exemption we saw? Even though importation of service is without consideration, I can consider the transaction as supply. Clear? Sorry, even though it is not for business, I can consider that transaction as supply. This is covered in what? 7.1. What 7.1c says is, even though it is without consideration, I should treat it as what? Supply, provided that activity should be what? Specified in schedule 1. Schedule 1 activities for the purpose of business, made or agreed to be made without consideration for the purpose of business, then what? It is a supply. Understood? Okay. Now, what is activity specified in schedule 1? சற்றே பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும். இது என்ன மூவி? கேட்டுதா? ஜோக்கரா? சற்றே பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும். தெரியலையா? தசாவதாரம் அல்ல, ஃபர்ஸ்ட் சீன் வரும். வேலை வெட்டியே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு படத்தை ஓடுறது இல்லை. பிஃபோர் when I was doing articleship, weekly 1 movie I used to go. Theater. Weekly 1. அது ஒரு ஹேபிட் மாதிரி. இப்போ நோ கமெண்ட்ஸ். நான் கடைசியாக பார்த்த படம் சோலை அந்த லெவல். ஸோ ஏன்டா டென்ஷன் ஆகுறேன். ஸோ இட்ஸ் பீன் வெரி லாங். Because of work, class, all because of you people, I'm என்ன பண்ணுறது. ஆக்சுவலி ஃப்ரைடே எல்லாம் நைட் ஷோ ஐ யூஸ் டு கோ. 100% ஃப்ரைடே நைட் ஷோ கண்டிப்பாக.
அங்கே ஒரு பாப்கார்ன் ஃப்ரெண்டு எவ்ரிபடி வாஸ் தேர். வி ஆர் பேட். ஸ்கெடியூல் ஒன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன்ல. Listen. Permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed by the transferor. Transferor. Example. Transfer of assets by H Limited to S Limited. Donation of old laptop to school. Selling clothes for free to friend. இது எல்லாமே what? Activities specified in Schedule 1. Permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed by the transferor இருக்குல்ல, அந்த லைனை அப்படி இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணு. இப்போதைக்கு don't consider that line. Just read up to this. Permanent transfer or disposal of business asset. What is a business asset? What is a business asset? Fixed asset. Okay. What it mean? What is meant by fixed asset? இல்லை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறேன். அவ்வளோதான், சிம்பிள். அசட் which we use for business is fixed asset and they are calling it as business asset. I have purchased an asset for the purpose of business and I am using it for the business. Okay, fine. Now what is happening now? I am permanently transferring that asset to some other person. I am permanently transferring that asset to anybody அப்படின்னா whether it is a supply or not is the question. Let us take one activity. Donation of old laptop to school. I was a IT company. நான் ஒரு IT கம்பெனியாக இருந்தேன். I was doing the business. Suddenly because of COVID or etc. my business got failed. So what is happening now? I am having so many laptops but I don't have any business to do. சரி, instead of நம்ம செஞ்ச பாவம் தான் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த பிஸ்னஸோட அசர்ட்டையாவது நம்ம வந்து ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு கொடுத்துட்டு புண்ணியத்தை தேடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் இட் டு சம் பிஸ்னஸ். ஐ எம் கிவிங் இட் டு அ ஸ்கூல். ஐ எம் கிவிங் இட் டு அ ஸ்கூல் ஃபார் ஃப்ரீ. ஆக்டிவிட்டீஸில் இட் இஸ் அ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் மேட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் பை அ பர்சன் in the course or furtherance of business. Business தான். Permanent business includes what? Either it is for commencement or for closure. This is for what? Closure. So it is a business. Link புரியுதுல? So everything is covered. Only what is missing? Consideration is missing. If there is no 7(1)(c, it is not at all a supply. Clear? What is 7(1)(c saying? If the activity is specified in Schedule 1, if it is made without consideration, then also you should treat it as what? Supply. Since this is an activity covered in Schedule 1 and it is made without consideration and it's having all other conditions satisfied. Business இருக்கு, by a person இருக்கு, agreed or made இருக்கு, டான்ஸ் இருக்கு, பாட்டு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் எது மட்டும் இல்லை? கன்சிடரேஷன். கதை தான் இல்லை, கன்சிடரேஷன் இல்லை. And it is covered in activities specified in what? Schedule 1. Since it is covered in Schedule 1, even though it is made without consideration, it shall be treated as supply. Clear? Example, donation of old laptops to school by a business. By a business is covered here. Okay? I am putting some money to a beggar. Beggar ku I am giving some money. It is a supply or not? ஒரு டைரக்ட் கொஷின் கேட்குறேன். இது கவர்டா இல்லையா அப்படிலாம் இல்லை. ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் ஆஸ்க், திங்க் அண்ட் ஆன்சர். வை? நான் தான் கொடுக்குறேனே, அவங்ககிட்ட சர்வீஸ் எதுவும் இல்லை. நான் என்ன பிச்சைக்காரன்ட்ட ஏதாவது சர்வீஸ் வாங்குறேன்? இல்லை. ஐ எம் கிவிங், தேர் இஸ் ஒன்லி கன்சிடரேஷன், நோ சர்வீஸ் பேக். கிவிங் இட் ஃப்ரீன்றது டிஃப்ரெண்ட். டொனேஷன் டு பெக்கர் வந்து கன்சிடரேஷன் தான் இருக்கு, ஆக்டிவிட்டி இல்லை, சப்ளை இல்லை. தேர் இஸ் நோ கவுண்டர் சப்ளை ஃப்ரம் beggar. சேஞ்ச் மாத்திக்க ஒரு சில பேர்லாம் பண்ணுவானுங்க, பட் there is no separate consideration. I have seen people asking beggar for change எல்லாம். So but since if he is charging any consideration na, that is a service. Okay, எங்க பார்த்தோம்? என்னது? Good. So she is sharp, டக்குன்னு பிடிச்சா பார்த்தியா அந்த மாதிரி. So even though consideration is charged அப்படின்னா for conversion of currency denominations from one form to another, for which a separate consideration charged அப்படின்னா it is a service. Since no consideration is charged, beggarக்கு நம்ம போடுறது எல்லாமே என்ன?
It is not at all a supply. பெக்கருக்கு போடுறது நாட் அ சப்ளை பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஆக்டிவிட்டி இன் ரிட்டர்ன். ஃப்ரீயாக யாருக்காவது நீ வந்து ஏதாவது இப்போ நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ்னு த பீப்புள் வில் பி கிவிங் யூ. ஃப்ரீ சாம்பிளில் வந்து சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் இருக்குது, பட் தெர் இஸ் நோ ரிட்டர்ன் கன்சிடரேஷன், then it is not a supply. Then it is not a supply. But what you have to check அப்படின்னா whether it is a permanent transfer or disposal அப்படின்னு நீ பார்க்கணும். Since it is covered in permanent transfer or disposal, free samples they are giving, it is supply. Confused பண்ணிட்டேனா? Completely confused? Yeah, good. Per se என்ன தெரியுமா? On the face of it, if you see, it is not a supply. Why? There is no consideration in return. No consideration in return. But free, I'm talking about free samples. I'm talking about free sample. Free sample is a business asset. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற அசட், இந்த வருஷம் நான் வந்து அந்த அசட் எல்லாம் செல் பண்ணலைன்னா அது என்னோட ஸ்டாக்ல இருக்கும், இன்வென்ட்ரியில் இருக்கும். That inventory is nothing but what? Business asset. That business asset, what I am doing? I am keeping and I am giving it as a free sample to people. I am giving it as a free sample to people. Before the commencement of 71C, it is not a supply. அது சப்ளையே கிடையாது. பட் 71C என்ன சொல்லுது? ஸ்கெடியூல் 1ல கவர் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸ் இஃப் இட் இஸ் பெர்மனென்ட்லி டிரான்ஸ்ஃபர்ட், பெர்மனென்ட்லி டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னா, அண்ட் இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அசட், அண்ட் இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அசட்டாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ சப்ளை. Since the free sample is a business asset and I have permanently transferred, it should be treated as supply. Even though free, even though I haven't got any consideration from the other party na kuda, I have to calculate the tax and I have to pay it to the government. Sir, நான் காசே வாங்கல சார், நான் எப்படி கொடுக்கணும்? கொடுத்துதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. அது ஏன் கொடுக்கணுன்றதை நான் சொல்றேன். அது ஏன் கொடுக்கணுன்றது தான் அடுத்த லைன்ல இருக்கு. அதை நான் இப்போ இக்னோர் பண்ண சொன்னேன்ல, அந்த லைன்ல தான் அதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு. Okay, there is a logic to it. I will let you know once நம்ம ITC கிட்ட வரும்போது I will let you know. Okay, next one, supply of goods or service. Anybody read? Anybody? புரியுதா up to this whatever I am? Anybody? Okay, so beggar oda example la வந்து what is happening? You are paying a money to the beggar. Okay, just see the transaction, payment of this amount to this beggar ன்றது. இதுல என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன இல்ல நீயே சொல்ல. Why not there? Because I'm not getting anything. But you are paying the money, la. That is the consideration. Consideration is there, but supply of goods or service is not there. Since supply of goods or service is not there, it is not to be treated as supply at all. இங்க ஆக்டிவிட்டி இல்லை, அதாவது there is no supply. Actually it is happening. Beggar கிட்ட I am not getting anything, but I am giving only the money to that person. Okay, since that activity or supply எனக்கு எதுவுமே வராததுனால it is not to be treated as supply as per section 7. When made in course of furtherance of business. Example, stock transfer from one unit to another unit. புரியுதா? எனக்கு ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கு. I am having a branch in Chennai. I am also having a branch in Bangalore. I am also having a branch in Bangalore. Same company. Shankaraane vechukkoங்க. Shankara Academy. It is having one branch in Chennai, another branch in Bangalore. There is a supply of goods or service between both the branches. In between the branches, supply நடக்குது. How it will happen? அப்படின்னா, for example, Shankara Academy-ல direct tax-க்கு ஒரு faculty, tax-க்கு ஒரு faculty, law-க்கு ஒரு faculty இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. சென்னையில் tax faculty இருக்காரு, பெங்களூரில் tax faculty இல்லை, சென்னையில் law faculty இல்லை, but in Bangalore they are having a law faculty. What they will do? They will be utilizing the law faculty of Bangalore for Chennai, and Chennaiyoda faculty will be providing supply of service to Bangalore faculty. So this is what they are meaning as supply of service between related person or distinct person. Sir, எனக்குள்ளேயே நான் கொடுத்துக்கிறேன். Now I am receiving the service, I am getting the service. In between us தானே, இதெல்லாம் வந்து consideration கொடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு நான் கொடுக்க மாட்டேன். There won't be a fee transfer between Shankara Academy Chennai and Shankara Academy Bangalore.
even though there is no consideration, you have to pay GST to the government. புரியுதா? Understood? Hello? Hello? Understood? இல்ல புரியல, சொல்லு, எங்க சொல்லு பார்க்கலாம். ஓகே, see, I repeat, Shankara Academy Chennai, Shankara Academy Chennai, Bangalore, இங்க law, இங்க tax, ரெண்டு பேருமே. Bangalore Academy is managed by one person, Chennai Academy is managed by Hari sir. ஓகேவா? ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சார் எனக்கு வந்து லா ஃபேக்கல்ட்டியே கிடைக்கல, நான் என்ன பண்ணுறேன், பெங்களூரில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கார்ல, அவரே அடிச்சு இங்கே தூக்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்றாரு. அவங்க என்ன சொல்கிறானுங்கன்னா, எங்ககிட்ட டேக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி இல்லை, உங்கள் ஆள் இங்கே அனுப்பு, அந்த ஆளும் இங்கே அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா, ஓகே டன், டீல், ஓகே ஃபைன். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதாவது அமௌண்ட் ஷேர் பண்ணிப்பாங்களா? சார் நீங்கள் வந்து உங்களோட லா ஃபேக்கல்ட்டி கொடுத்தீங்களா, இந்தாங்க காசு வச்சுக்கோங்க. சார் உங்களோட டேக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் கொடுத்தீங்களா, இந்தாங்க காசு வச்சுக்கோங்கன்னு இட் வில் ஹேப்பனா? It won't happen because it is between the academy. ஒரு பிரான்ச்சுக்கும் இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கும் பிட்வீன்ல நடக்குது. So there won't be, logically there won't be any consideration. What act is saying is, even though it is not for consideration, but there it is covered in activities or transactions specified in, it is a activity specified in schedule 1, it is to be treated as supply. புரியுதா? இதுவரையும் புரியுதா? Understood? அலோகேஷனாக இருந்தாலும் அது வரையும் புரிஞ்சுக்கோன்ற, அதோட இது பார்க்கலாம், நம்ம இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஈவன் தோ இட் இஸ் தட் கேஸ், இட் இஸ் அ சப்ளை. அவ்வளோதான். இந்த போர்ஷனில் இதுதான் கவர் ஆயிருக்கு. போக போக அதோட ரெலவன்ஸ் என்ன அப்படின்றது. see, this is first leg. I said இது வந்து ஒரு லெக் மட்டும் நீ கவர் பண்ணிக்கிட்டே போவ. ஒரு 60% ஆஃப் தி போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ண உடனே ஐ won't take 40%. இதோட நெக்ஸ்ட் சைட் ஆர் அதர் சைட் ஆஃப், அதுதான் ஐ வாஸ் சேயிங்ல மார்னிங். ஃபஸ்ட்டு தான் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். I will be talking for some classes. After that, I won't even speak. You will understand. நான் இப்படி சைலண்டாக இங்கே உட்காந்துட்டு பாருங்கன்னு, எஸ் சார், ஓகே சார், ஓகே சார், டன் சார், டன் சார், டன் சார் அப்படின்னு யூ வில் க்ளோஸ். வை? அதோட ஆஃப் செட் வந்து இட் வில் பி யூ ஆர் ரீடிங் இட் நவ். இதுதான் பேஸ். இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன் அது. புரியுதா? பேஸை இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோலி எவ்ரி திங் வில் பி இன் லைன். ஓகே, இப்போ நான் எடுக்கிறத மட்டும் புரியுதா புரியலையான்றது மட்டும் யூ லெட் மீ நோ. So there is allocations between what? Chennai Academy and Bangalore Academy of the same person, whether it is a supply or not. Even though no consideration is getting charged, it is a supply. இப்போ நான் பேசுனதெல்லாம் service. If there is a transfer of goods between one branch to another branch, for example, there is a Bangalore Academy. இப்போ என்னோட டாக்ஸ் நோட்ஸ் வந்து பயங்கர டிமாண்ட் ஆயிடுச்சு இந்தியாவிலே. ஓகே, ஸோ அது வந்து வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூனா, இன் சென்னை, ஃப்ரம் சென்னை ஐ எம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தட் புக்ஸ் டு வாட்? பெங்களூர். இங்கே அகாடமிலேருந்து தே ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் இட் டு பெங்களூர். வித்தின் தி அகாடமி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட் இட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர். Even though it is within one state, even though it is between one entity, it should be treated as what? Supply. Even though no consideration will be charged. இதுக்கு consideration எதுவும் சார்ஜ் ஆக போகிறதில்ல. That academy is not going to pay anything to Chennai Academy. Even though they are not paying anything, it is a supply. Clear? புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? Next one, next. Agent, where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, or by an agent where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal. Okay, what will happen? Sometimes this and all you won't have a practically வந்து you won't see anything like that. What will happen now? I want some goods that is from some ஏதோ interior part of the world இருந்து I want some goods. Congo. Legal goods. Okay, legal goods ஏதோ ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியிலேருந்து எனக்கு வேணும். என்ன படம்? டேய், எதுவுமே தெரியாதா உங்களுக்கு? ஓகே, okay, so I need one goods from ஏதோ ஒரு some African countryலேருந்து I need a good. What will happen? I can't directly go there and I can't purchase, so I will hire one person. Who is that person? சூர்யா. ஓகே, இது சூர்யாவுக்கு தெரியுமா? ஓகே, ஸோ தேவா அப்படி வச்சுக்கலாம்.
So I will hire a deva to get the goods. He is a agent. I am talking about legal. It is getting recorded. I am talking about legal transaction, legal goods. I can't directly go there and I can't purchase it. புசுக்குன்னு சுட்டானா கஷ்டம். So I want to hire a person, one agent மாதிரி I have to get an agent. That agent will get goods for me and he will be transferring it to me. That is what covered here. அவனும் என்னோட இதுலேயே தான் இருப்பான், என்னோட கம்பெனிலேயே தான் இருப்பான், or I will hire him, but I won't pay anything like agency commission அந்த மாதிரிலாம் நான் சார்ஜ் பண்ணலை அப்படின்னா கூட generally I will charge, I will pay it to him. But what will happen now, some person will be having a license to trade, because in customs if you are having a license only you can do that import or export everything. So they will be taking care of the custom everything, custom procedures ellame they will be taking care of. The courier agencies la you are seeing la, those people are that way. So any supply of goods from agent to principal or principal to agent is happening without consideration. Even though it is without consideration, those activities to be treated as clear. That is what covered. But here the catch is, here goods is only covered and not the service. Clear? Generally there won't be a principal agent relationship for service, only goods ku it is possible. That is what covered here. Okay, done. Anja sata purida? Okay, sata சுதமையா இருக்குடா. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் பார்த்துடலாம். அந்த டெஃபினேஷனை பார்த்து, this is the last definitions, that's it. இதுக்கு மேலே எந்த டெஃபினேஷன்ஸும் we don't have in GST. If you are covering this, it's more than enough. Who is a distinct person? Who is a distinct person? A person having a registered establishment in one state and another registered establishment in other state shall be the distinct person. புரிகிறதா? He shall not be in state. ஒரே ஸ்டேட்ல ரெண்டு பிரான்ச் வச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், they won't be called as a distinct person. One should be in one state, another should be in another state, but in one entity. Distinct person as different person, you should not take it. In an entity, I am having another office in another state, means I am a distinct person. Shankara Academy is a banner name, entity name. It is having branch in Chennai. It is having branch in Trichy. It is having branch in Bangalore. Trichy and Chennai branches won't be considered as what? Distinct person. Chennai and Bangalore branches will be treated as distinct person. Everybody clear? Next one. Who is a registered person? Related person. So distinct person பார்த்துட்டோம். Who is a related person? A person shall be deemed to be a related person if I am classifying it into two. இதெல்லாம் உங்க புக்ல இருக்காது. For our understanding purpose, I have done this. It is classified into two, based on relationship, based on control. Based on relationship, officers and directors of another company. See, I am the business person. I am doing the business, and I am also the director of another business. I am also the director of another business. I am doing a business. I am the director of another business. That business and this business are related. எப்படி சார் சம்மந்தம்னா சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டேன். ஓகேவா? தீப்பொறி திருமுகம் மாதிரி சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட், legally recognized partners in the business. A partnership firm is there. There multiple partners will be there. Partner 1, 2, 3, 4. அந்த எல்லா பார்ட்னர்ஸுமே ரிலேட்டட் பர்சன், ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று. நெக்ஸ்ட், எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் ஆர் ரிலேட்டட் பர்சன். ஓகே. நெக்ஸ்ட், மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஃபேமிலி. ஃபேமிலினா யாருன்னு இருக்கு, அவங்க தான் ஃபேமிலி. நீ இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் ஃபேமிலின்னு வச்சுக்கூடாது. ஸ்பௌஸ்னா ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப். யாருக்கெல்லாம் ஸ்பௌஸ்னா யாருன்னு தெரியாது. எனக்கு ஃபைனல் படிக்கும் போது தான் ஐ நோ வாட் இஸ் ஸ்பௌஸ்னா. சிப்ளிங்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது தெரியுமா? ஆஃப்டர் ஜாயினிங் ஆர்டிகல்ஸ் ஒன்லி ஐ நோ வாட் இஸ் சிப்ளிங். தட் மச் நாலேஜ் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ ஹூ சிப்ளிங்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு பொண்ணு வேற கேட்டா, அசிங்கமாக போயிடுச்சு, டு யூ ஹாவ் சிப்ளிங் அப்படின்னா, இல்லை லைக் பிரதர் சிஸ்டர். நோ அதை தானே, அது அப்படி கேட்க வேண்டியது தானே. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட், நமக்குள்ளேயே இருக்கு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஃபேமிலி.
family means spouse, children, dependent parents, dependent grandparents, dependent brothers and sisters. Clear? Done. Children na ரெண்டு பேருக்குமான children, அந்த அந்த ஸ்பௌஸுக்கு ஒரு children, இந்த ஸ்பௌஸுக்கு ஒரு children. ஓகேவா? This happened for me once. I went to one வாரணமாயிரம் மூவியோ ஏதோ தியேட்டருக்கோ ஏதோ போனேன். இல்லை ஏதோ ஒரு சூர்யா மூவி தான். அப்போ ஒரு பர்சன் கேம், ஹி இஸ் அ செலிபிரிட்டி. அவன் பொண்ணு, ஒய்ஃபோட பொண்ணு. சூப்பராக இருந்தது பார்க்கவே. ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் யுவர் சில்ட்ரன், அதுதான் கவர்டு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்பானுங்க கிளாஸ். சார் சில்ட்ரன் இருக்கீங்க, அந்த சில்ட்ரனா இந்த சில்ட்ரனா, ஸ்பௌஸ்ன்றீங்க, ஃபர்ஸ்டா செகண்டா தேர்டா, 3 வயசு வச்சிருந்தா எப்படி? டேய், இது ஆக்சுவலி கிளப்பிங்னு ஒரு பொசிஷன்ஸ் இருக்கு இன்கம் டேக்ஸ்ல. கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன். யூ கேன் ஆஸ்க் வாட் எவர் டவுட்ஸ் யூ வாண்ட், ஓப்பன் ஃபார் டவுட்ஸ். அதாவது ஆல் மிக்ஸ்டு மேட்ச் யூ கேன் டூ. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். இங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, போர்ஷன்ஸை மட்டும் பாருங்க. ஃபேமிலி மீன்ஸ் ஸ்பௌஸு, சில்ட்ரன்னு, உன்னோட சில்ட்ரனு, அதுக்கப்புறம் டிபெண்டன்ட் பேரண்ட்ஸு, டிபெண்டன்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், டிபெண்டன்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஓகே ஓகே, தே ஆர் ஃபினான்ஷியலி டிபெண்டன்ட் ஆன் யூ அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் அசோசியேட்டட் இன் பிஸ்னஸ் ஆஃப் அனதர் ஆஸ் அ சோல் ஏஜென்ட், சோல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆர் சோல் கன்சர்ஷனர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் கம்பெனிஸ் வில் பி ஹேவிங் லைக் தட். For a particular car, there will be one particular dealer தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொயோட்டா அப்படின்னா முன்னாடி இருந்து ஒரே ஒரு டீலர் தான், he was taking care of Toyota. If you want Toyota carனா you have to buy it from him only. You can't go any other place. That person is called as what? Sole distributor, sole concessionaire, sole agent. So that sole agent and the company will be related. Okay, clear. Next, based on control. Based on control, how? One directly or indirectly controls the other. One directly or indirectly controls the other. Holding company, subsidiary company, you know that concept, right? What is a holding company? I don't want a perfect answer. What you understood by that? Holding na pudichupana. ஷேர் ஹோல்டிங் சொல்கிறா, அதெல்லாம் வாங்குவேன், அடி வாங்குவேன். ஆனால் அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாம் வேணாம். ஷேர்ஸ் 51% ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் ஹோல்டிங்கு, த கம்பெனி இன் விச் ஐ எம் ஹோல்டிங் இஸ் வாட்? சப்சிடரி கம்பெனி. அப் டு திஸ் எவ்ரிபடி கிளியர் ஆகும். Holding company is directly controlling the subsidiary. This is called as what? Direct control. I am a company, I am holding 100% of share. I am A. I am holding 100% of shares in B. This B is holding 60% of shares in C. A and B direct control, understood. B and C direct control, understood. A and C is also indirectly control. Either direct, either indirect. Clear everybody? This is what covered here. Next, both of them directly or indirectly controlled by a third person. டைரக்ட் இன்டைரக்ட்னா என்னன்னு புரியுதுல? ஒன் பர்சன், நான் டைரக்டா மட்டும் சொல்றேன், இன்டைரக்டா நீங்க புரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, both of them are directly or indirectly controlled by a third person. A 60% of shares, A 60% of shares, directly controlling. Okay, these two people are also related. இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எந்த voting இதுவும் இல்லை. Even though they don't have any relationship, but since I am the holding company controlling both of them, these both will be also considered as related. Clear? Next, together they directly or indirectly controls a third person. 1, 2, 3, we all three people controlling this person. Okay, 1, 2, 3, all three people controlling this person. இங்க 3 பேரோட ஷேர்ஸோட டோட்டல் பார்த்த அப்படின்னா இவனை வந்து நாங்க கண்ட்ரோல் பண்றோம். ஸோ என்டையரா இந்த 3 பேர் தான் நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா we all three also are considered to be related person. Clear? Next,
any person directly or indirectly owns or controls 25% or more of voting share in both of them. One person is having 25% of share நாலே அவன் controlled by தான் அர்த்தம். If I'm having 25% in you, I'm controlling you அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். If I am holding 51% of thing in you, I'm controlling you. Clear everybody? இது நோபடி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா. எந்த இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்டையும் நீ கேட்டு பாரு, எவனுக்குமே இதுக்கான ஆன்சர் இருக்காது. இஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட்னாலே இட்ஸ் அ பிக் திங். ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட். இஃப் யூ see in the book, it will be totally complicated. Nobody will read that, but you should understand all these stuff. What is directly controlled, indirectly controlled, both of them controlled. எல்லாமே you are trying to understand. It's a good thing. Okay, just go through once. Any person directly or indirectly owns 25%. நம்ம 50% பார்த்தோம்ல, அதுல 25% இருந்தாலே it is treated to be controlled. ஹோல்டிங்ன்றது நார்மலாக நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அதனால ஹோல்டிங்னு ஆரம்பித்தேன். பட் ஆஸ் பர் ஜிஎஸ்டி 25% இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் கண்ட்ரோல். டே இந்த சேர் நல்லாவே இல்லைடா, முதுகு வலிக்குது. ஐயோ பாரு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன். இப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பார்த்தியா? சரி, எனிபடி இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். நீ முடிஞ்சாச்சு. மேம் மேம் யா இன்ட்ரடியூஸ். கண்ணாடிலாம் கவுட் அப்படியே சொல்லலாம், தப்பில்லை. சாரி, பயமாக இருக்குமா? மெது கொஞ்சம் ஸ்மைல், அந்த மாதிரி ஏதோ அடிக்கிற மாதிரியே பேசுகிறாங்க. யா ஓகே. வேர் யூ டிட் யுவர் பிகாம்? ஓ, கரஸ்பாண்ட். ஓகே, ஸோ யூ டைரக்ட் என்ட்ரியாக வந்திருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் தான். நீங்கள் தான். Which college? Bahubaliya. Okay, next. Okay. யாரா? கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை மாதிரி, உங்களை மாதிரியே. ஃபுல்லி இன் ஃபவுண்டேஷன் ரூட் தானே யூஸ், பட் யூ கம்ப்ளீட்டட் இன் ட்ரிவாண்ட்ரம். வை சடன் சென்னை? தமிழ் தமிழ் தெரியும். ஓகே, ஸோ ட்ரிவாண்ட்ரம், கூல். இல்லை, யூ டென்ட் கம்ப்ளீட் இட்னா? ஓகே, ஸோ வை யூ கேம் டு சென்னை? ஓகே. ஓ, யூ டோன்ட் நோ மலையாளமா? ஓ, ஓகே ஓகே, டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, சூப்பர். வை சென்னை? வை திஸ் அகாடமி? எதுக்கு? இரு சொல்லு. சார் என்ன அவ்வளோ காமெடி பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல? சார் என்ன ஜோக்? பார்த்துக்கோமா அப்புறம். ஓகே. என்ன ஜோக்? சாரிமா. சாரிமா. ஓகே. ஸோ அதுதானா? ஓகே, கூல்மா. அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி அனுஷ்கா இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு ஷீ இஸ் ஹேவிங் சம் ப்ராப்ளமா. 20 minutes கண்டினியூஸாக ஷி வில் லாஃப், இட் சீம்ஸ். அனுஷ்கா தெரியும்ல?
நாட் தட் விராட் கோலி அனுஷ்கா, பிரபாஸ் அனுஷ்கா, அந்த பாகுபலி அனுஷ்கா. ஸோ அவங்க வந்து ஷீ இஸ் ஹேவிங் சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். அது என்ன இஷ்யூனா, ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் லாஃபிங்னா ஷி வில் கண்டினியூஸ்லி லாஃப் ஃபார் 20 minutes. ஷி கான்ட் கண்ட்ரோல் இட் சிம்ஸ். யா என்னது ஒருத்தன் இருக்க மாட்டேன், அவங்க மட்டும்தான் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இட் வில் லைக் யூ வில் பி அலோன் ஆகிடுவேன், உன்னை எவனும் சேர்க்க மாட்டான். சம் இன்டர்வியூக்கு போயிருக்காங்க, அவங்க போயிட்டு அவங்க பேச ஆரம்பிச்சு ஏதோ சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஷி வாஸ் லாஃபிங் 20 minutes. ப்ரொடியூசர் யாரா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கா. ஸோ இட் வில் ஹேப்பன் தட் வே ஆக்சுவலி. யா யூ டன் டேய், யூ ஆல்சோ டன். இரு வெயிட், பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், இப்போதான் டவுட் வருமா? வெயிட் கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே. யா சாரி யா ஓகே. SDNBJனா? ஓ ஓகே. டைரக்ட் என்ட்ரி, கூல். லாஸ்ட் சுரேஷா? என்னது வரல. நெக்ஸ்ட். ஓகே ஓகே. என்னம்மா பேரு? Got it. Okay, direct entry student. Cool. Direct entry. Right. Okay. Cool. Okay. Anybody have given their attempt in foundation, you cleared, and I have completed my BCom also, on the mari people? Oh, you okay. Oh, you completed your foundation, but in the side la. Okay. Oh, okay. Sorry. Pochikadu. Okay, next. You come, நீங்க சொல்லிட்டீங்களா? Yeah. Okay. அதென்ன மட்டும் ஆவடி அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரேன். ஓகே. அவ்வளோதானா? ஃபைன். என்னடா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே. டேய், இது உங்களுக்கும் இன்ட்ரோ, ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் மீ. யூ பீப்புள் ஷுட் நோ ஈச் அதர். ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் பி நோயிங் ஹூ ஏதோ கிளாஸில் பார்த்துருக்கேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. சம்டைம்ஸ் ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் CA, this much people you won't see anywhere. இத்தனை பேர் வந்து ஒரே பீப்புளாக வந்து you can't see anywhere. Everybody will be situated in one place. 15 years down the line பார்த்தேன்னா, one person will be like a director in one big company. You will be a partner in one big four. ஏதோ உனக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணாலே they can answer professionally. இப்போ சம் பீப்புள் லைக் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது இவ்வளோ பெரிய எனக்கு வந்து இப்போது எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்டாக்ட் இருக்கும். இப்போ நான் எங்கேயாவது போகணுன்னா கூட நான் ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பேசுவேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவேன். பட் கன்சிடர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சம்படி ஹூ இஸ் நாட் இன் டு டீச்சிங் ஆர் சம்திங், தே வாண்ட் டு கோ டு சம் கிளப் டு ஜாயின். கிளப்பில் தான் தே வில் பி கெட்டிங் அ கான்டாக்ட்ஸ். இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸில் இருக்காங்கல்ல, ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து தே வாண்ட் கிளைண்ட். ஹவு தே வில் கெட் த கிளைண்ட்டை? ஸோ தே வாண்ட் டு கெட் இன் டு சம் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்போ ஜிம்கானா கிளப்போ அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் பேசி அங்கே ஃப்ரெண்ட் ஆகி தே வில் பி பிகமிங் தேர் கிளைண்ட். அப்படி கிளைண்ட் பிடிப்பாங்க, புரியுதா? ஸோ கான்டாக்ட்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போவே இதை வந்து யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் டில் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் திங் வரையும். இஃப் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் இட்னா, சம் பீப்புள் வில் பி லைக் எக்ஸப்ஷனலி எங்கேயோ இருப்பாங்க. ஏதோ ஒன் பர்சன் வில் பி அ டைரக்டர், சம் பர்சன் வில் பி இன் US, some person will be in UK. பட் அந்த கான்டாக்ட் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல் தெரியுமா? ஸோ ட்ரை டு பில்ட் கான்டாக்ட்ஸ், குட் கான்டாக்ட்ஸ். நாட் தட் ஐ எம் நாட் சேயிங் இன் அதர் வே. ஸோ யூ ஷுட் பி இன் அ லிங்க்ட் வே, ஃப்ரெண்ட்லியாக. இஃப் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் இட்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். It will be very helpful for you people in the future. Okay, next. You are saying something. Yeah. How you come? என்ன பஸ்? ஓ, டைரக்ட் பஸ்ஸா? ஓகே. மெட்ரோ கூட இருக்குல்ல, ஆனால் இங்கே வர. ஓகே. திருவொற்றியூர். திருவொற்றியூருக்கு டைரக்டாக இருக்கா?
இது மெட்ரோ என்ன ம் ஓகே ஸோ ஏமா அவ்வளோ சைலண்டாக தான் பேசுவீங்க சாப்பிட்டியா ஏன் எனர்ஜியா நானும் அவங்கள மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பேன் பேஸ்ட் ஆன் கண்ட்ரோல் ஒன் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்ஸ் எனர்ஜெட்டிக் ஓகே தாத்தா பாட்டி மாதிரி இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஓகே Trivandrum, okay. Oh, you're also from Trivandrum, right? Okay. Uh, okay, you studied there, yeah. Yeah, please continue. Yeah. Uh, yeah, foundation. Where you completed your... Why Chennai? அப்படியா? Oh, okay. Reach. Okay. Next. திருவள்ளூர். Yeah. குட்டி புளியூரா? என்ன சொன்ன? ஓ, your name அது? குட்டி பிரியா. என்னம்மா குட்டி ராதிகா மாதிரி? குட்டி ராதிகா which movie? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சண்டைக்கோழியில இந்த மீரா ஜாஸ்மின் ஃப்ரெண்டு பேர் குட்டி ரேவதி கரெக்ட். எஸ், டைரக்ட் என்ட்ரி. ஓகே, ஃப்ரம் திருவள்ளூர் யூ ஆர் கமிங். மா கிளாப் ஃபர்ஸ்ட். திருவள்ளூர்லேருந்து at what time you start? Oh, wow. Okay, then you go, you have completed your BCom, right? Cool, super. அது எனக்கு சார் எனக்கு சொல்றாரு. ஓகே. ஓகே, கிரேட் பீப்புள். சமூகம் பெரிய இடம் அந்த மாதிரி. குட். ஸோ யூ ஆர் டூயிங் யர் பிகாம் நவ். விச் இயர்? ஹியர். ஓகே, அது முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட். ரொம்ப ஃபார்மலாக எல்லாம் வேணாடா, நார்மலாக பேசுகிறா. ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, இங்கே தான் பண்ணீங்க ஃபவுண்டேஷன். செல்ஃப். ஓ வாவ், சூப்பர். நெக்ஸ்ட். சொல்லிட்டல பொங்கல். நெக்ஸ்ட். கொளத்தூர். நாங்க ரெடி, நீங்க ரெடியா? கொளத்தூர். நெக்ஸ்ட். சார் நீங்க தான். யா. யூ ஆர் டூயிங் பிகாம். விச் இயர்? திருநெல்வேலி. பேசும்போதே தெரியுது திருநெல்வேலி. யா, ஓகே. ஜிபி முத்து ஸ்லாங் இப்படியா இருக்கு. அதுவும் அதே தானே, திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி எல்லாம். பட் ஸ்லாங் ஒன்று தானே. திருநெல்வேலியில் எங்க? ஆலங்குளம். ஓகே. ஃபேர்ம்ல ஸ்டே பண்றியா? ஹோமா? ஓகே ஓகே. அங்கிள்ஸ் ஹோம். இங்கிலீஷ் தான், நோ தமிழ். அங்கிள்ஸ் ஹோமா? ஓகேடா. ஓ, மணவாடுவா? ஓகே ஓகே. நெல்லூர். ஓகே சார். நீங்க? சார் ஃபுல் கேரளா. ஃபுல்லா.
Okay. Oh, wow. Why you? Okay. So why? Okay. Like you were in a profession or you are in a job. Then why you wanted to switch to studies? Ah. Okay. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. Superb, sir. So big clap. So everybody will have a complex, like படிக்கலாமா, because that people வந்து, so the people along with him would have already cleared. இப்போ நியூ பீப்புளாக இருப்பாங்க, யங் ஜென்ரேஷனாக இருப்பாங்க, அவங்களோட எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி so many dilemmas will be there. ஈவன் ஐ யூஸ் டு ஃபேஸ் தட். இப்போ ஏதோ ஒரு மியூசிக் கிளாஸ் சேரணும் அப்படின்னா கூட அங்கே எல்லாமே சின்ன சின்ன பசங்களாக இருப்பாங்க. நான் வந்து ஜாயின் பண்ண ஐயோ கொஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். ஆஹா. No, no, now you are a UKG student. In the class வந்து in the, see, that is outside. But what I am saying na, in the class வந்து you should not have that complex and all. So I will ask you to stand on the chair also, but you should stand. So in class வந்து it will be like you are a UKG child now. So don't have that in mind at all. Okay, and there are some people like Pongal and all is there. So they are more aged than you, sir. Actually. So don't worry about that. Yeah, next. நீங்க தான். நீங்க அந்த கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை அவரா? ஓகே ஓகே. ஃபவுண்டேஷன். ஸோ பிகாம் யூ ஆர் டூயிங் இட். ஓகே. புரியல. ஓகே. லாங்குவேஜ் தமிழ் தானே? ஆ, யூ டோன்ட் நோ தமிழ். Okay, you can understand which what's your language? Oh, okay. Okay. You are understanding it because I'm okay. Yeah. Oh, super. Hmm. Mm-hmm. Okay. எங்க correspondence completely into C. Super. Ah. Ah. BCom? Okay, good. Good morning, sir. ஒரு ரிலேட்டிவ் யாரும் இங்கே படித்தார் இல்லையா? ஓகே. இங்கே விஷால் மாதிரியே இருக்கான்ல பார்க்க. விஷால். ஓகே. ம். ஓகே. இல்லை மறந்துட்டேன், சொல்லு. Okay. Cool. So everybody should know அதுக்காக that you people I know உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லேட் கம்மர் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து சரோஜாதேவி. சொல்லுங்க சார். ரஷ்டியன்லாம் பண்ணிட்டு டக்குன்னு சார் வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு ட்ரெஸ். That, so let's move to 7 1A schedule 1. Yeah. You were asking, no? The 4 point indirectly owns 25%.
Okay. How they will be calculating now? I will be holding 60% in him. He is holding 40% in her. 60, 40. How much? Day. 60 percentage, 24 percentage. Like that you have to calculate. If, for example, I am holding 70% and he is holding 40 percentage, it will be 28. So indirectly I am having a control. 60 plus 100, 10, 60 plus 40, 100. Okay. Related or distinct person we have covered. So the very purpose of we reading this definition, yeah. Members of the family, dependent parents. So let's say if they are naturally independent. Independent parents. Include only dependent parents, dependent brothers and sisters are included. No independent. Okay. Where we left? Schedule 1 we left. So permanent transfer or disposal of business asset. Next, supply of goods. Hey, online people. Online, can you introduce yourself? Anybody? Sir. Okay, fine. Supply of goods or services or both between related or between distinct persons. For this purpose only we have read that definition. Got it? So supply of goods or service or both between the related person or between the distinct person when made in course or furtherance of business, then even though it is made without consideration, it shall be treated as what? Super. Next, very, 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 very important point. Anybody read? Anybody read? Day. Fourth point, Patra. Import of service by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of further growth. Import of service. Somewhere we have seen this. Where? 7.1b la we have already covered importation of service. Same thing it is covered here also. Okay, I'm just hint mattum kodukren. Import of service by a person from a related person or from any of his establishment outside India. See, related person we have seen. What is related person? Who is a related person? We have seen. Or from his other establishment outside India. So I am having one presence in India and I am also having another presence outside India. Outside India aliyum எனக்கு ஒரு branch இருக்கு. Fine. Next. Outside India in the course or furtherance of business. Means import of service from a related person of his other establishment or அதை விட்டுருங்க இப்போதைக்கு. Same thing. Import of service from a related person in the course or furtherance of business. It is activity specified in schedule 1. If it is done without consideration also, it is to be treated as supply. 7.1b ல என்ன பார்த்தோம்? Import of service for a consideration. இங்க என்ன சொல்றோம்? Import of service without consideration for the business from a related person is what? Supply. I am giving you one task. In the how much time you want you take, but I will complete in 10 minutes. என்ன படத்துல வரும்? நான் தமிழ்ல சொன்னா புரியும் நினைக்கிறேன். இதை நீ சால்வ் பண்றதுக்கு எத்தனை டைம் வேணா எடுத்துக்கோ, ஆனா நான் 10 நிமிஷத்துல சொல்லிடுவேன். வேட்டையாடு விளையாடு. ஓகே. Import of service by a அது important இல்லை, இது important. Okay. Import of service by a person from a related person or from any of his establishments outside India in the course or furtherance of business. This is specified in activity specified in schedule 1. If it is made without consideration also, it is to be treated as supply. Same thing
Similar thing we have seen in 7.1b. What it is saying now, import of service for a consideration without the business, it is supplying. I want one thing. இது import of service னு branch பண்ணி you just classify it and say what is supply, what is not supply. This is the task I am giving it to you. இந்த ஒரு லைன் பார்த்துக்கோங்க. Activities or transactions specified in schedule 1 you see. Also see 7.1b. இது ரெண்டுத்தையும் நீ செக் பண்ணி ஒரே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி எனக்கு போட்டு யூ ஜஸ்ட் கிவ் இட். புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஒரு இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன்னா என்ன, வித்தவுட் கன்சிடரேஷன்னா என்ன, அப்படி ஒரு பிரான்ச் மாதிரி போட்டு அந்த ஃப்ளோ சார்ட் இஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா ஓகே ஐ ஹவ் கவர்ட் ஆல் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஐ நீட் அ சார்ட். திஸ் இஸ் வேர் சிஏ இன்ஸ்டியூட் வில் பி டெஸ்டிங் யூ. State. But in the country, wherever still it's considered. Country is not to be considered as a related or distinct person. That's why they are saying it specifically here. So country is also covered in the distinct person na in the form எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா import of service from a related or a distinct person னு போட்டிருப்போம். Since the distinct person is not having the establishments which are having in outside India, they are giving it specifically here. Clear? You need any other plan? புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? What I am expecting from you, you understood? ஒரு import of serviceன்ற மாதிரி இந்த import of serviceனா for consideration என்ன, not for considerationனா என்ன, for businessனா என்ன, not for businessனா என்னன்னு ஒரு flow chartல you should get a summary மாதிரி. இப்போ ஒரு பெரிய கொஷின் படிக்கிற அதையே நீ சம்மரைஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்தாலே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ எக்ஸாம் முன்னாடி இதை பார்த்துட்டேன்னா ஓகே இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸில் இதுதான் they are going to testன்னு we will knowல, அந்த மாதிரி ஐ எம் ஆஸ்கிங். கைஸ் புரியுதா? குட். ஸ்கேலு அப்புறம் வேற கத்தி ஏதாவது வச்சுக்கோமா, எல்லா ஆயுதத்தையும் எடுத்துரு. Online? Hey, online. Yeah. Hey, may I know your name? Yeah. Tell me about yourself, Martin. Oh, wow. So you are near to our academy. Why you are not attending offline? Sorry? Oh, cool. Thanks, Martin. Yeah, sure. Thanks, Martin. Thanks. So big clap to Martin also. He is also a working professional and a only person who is responding in online. Cool. I'm also from the foundation. Oh, you cleared your foundation and so you are working in Chennai? Yes. Awesome. Thanks, Martin. Thanks. So, any other person in online? சொல்லுமா தமிழா? சொல்லுங்கம்மா. Okay, you are in Pudukkottai? Okay, so fully online. Yeah. Cool. Thank you. Any other person in online? ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. Guys, try having that flow chart or something like that.
5 minutes more. அதான் நான் சொல்கிறேன், நான் சொல்லிட்டேன்னா ஈஸி. I want you people to prepare a flow chart, then I will let you know. I want, see, what I'm trying to test is how you are interpreting the law, legal terms இருக்குல்ல. This will be very very helpful. Since you people are in inter, and the English வந்து how they are coining it, what is the relevance of each and every line, each and every word is having a meaning. How you are interpreting it என்றதை I want to know. That is the reason. Over. Oh wow, cool. Hey, நீ எங்கேருந்து வர? மந்தவெளி இங்கேயா? Good. என்னது? அது சிம்பிளாக தான் இருக்கணும். சாரி, என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங் இது? இது இம்போர்ட், இது என்ன? 1B. அது 1Bன்ற எனக்கு தெரியாதா? 1B ல considerations allowed, and whether it's for personal also it's allowed. And then 1C the schedule 1 consideration is not there, business only for business and related persons or any of the subject. No, I'm not asking this way. Okay. I want, see, இப்போ import of service இருக்கா, இது consideration. So next வந்து step by step you have to break it in சொல்கிறேன். Okay. This is the, Take so one category take a and- common thing, Okay. Okay. other you classify, then take another common in that. அப்படி I'm saying. Got it. No. இன்னும் கொஞ்சம். பா, நீ என்ன கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா? சிம்பிளா பண்ணு. பா, ஐயோ, டேட்டா சயின்ஸா? ஓகே, பாத்தியா, தெரியுது. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடா, இங்க டேட்டா சயின்ஸ் இல்லாம இங்கெல்லாம் வந்து பால்வாடி பசங்க தான். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. பட் யுவர் அப்ரோச் இஸ் பர்ஃபெக்ட். பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. ஹவு மெனி சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இயர்? சயின்ஸா? ஓகே. ஏன்டா சயின்ஸ் படிச்சுட்டு சிஏ? அப்போ ஏன் சயின்ஸ் எடுத்த? ஓகே, என்ன சொல்றது? எனி அதர் சயின்ஸ்? டேய், டடா ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன், முடிச்சிட்டியா? நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன், எனக்கு வலிக்குதுடா பயங்கரமா.
Okay. Whether அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சரோ if it is not for consideration, next there will be another set of questions based on that you have to answer there is no learning. In 2 lines, you are summarizing it in a simpler way. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ சிம்பிளாக பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இட் இஸ் குட். ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணுன்னு சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். குட் குட் யூ கேன் இன்னும் 100% வரல, யூ கேன் இன்னும் சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணணும். ஓகேவா கலக்கலாக பண்ணி ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீங்களே பாருங்க, நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா, அது எந்த லட்சணத்துல இருக்குன்னு அந்த 2 லைனை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அது கிட்ட காட்டு. See, you have prepared the flow chart. The flow chart should be like, okay, இந்த 2 லைன் படிக்கிறதுக்கு வர இந்த flow chart பார்த்தா it's better for you. But how people are creating is, அந்த 2 லைனே படிச்சிருந்தா உங்களுக்கு இந்த flow chart வேண்டாம். Should not be that way, right? Complicated. சிம்பிளா முடிக்க வேண்டிய வேலை. That fellow, நான் சொன்ன உடனே he understood what I'm trying to ask. One improvement is there. Thought of identifying something. நான் உங்களுக்கு தான் சிம்பிளிஃபைட்னா என்னன்னே தெரியாது. உனக்கு தெரியல, நீ சொல்லு. ரைட் லாஸ்ட் 1 minute I will give. ரைட் லாஸ்ட் பேட்ச்ல வந்து 2 people have perfectா they have given that. I am very much disappointed.
Hmm. Yeah. Think little bit. It will give a huge amount of thought. First நீ பாத்தியா? You understood? It is fine. Yes. Wait. Thought. மாட்டேன் ட்ரை பண்ண மாட்டேன். பாரு இந்த மாதிரிலாம் டயக்ராம் பண்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஓகே, அந்த எஸ் நோ கூட வேண்டாம், அந்த எஸ் நோ கூட இல்லாம யூ ஷுட் ஆன்சர். போடா போடா போயிடு. சரி, நான் இதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா? அது எனக்கே தெரியும்ன்றியா? அதுல நிறைய தப்பு இருக்குன்ற கொஞ்சம் 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 திங்க் பண்ணு. பிரேக் இட் ஒன் பை ஒன், யூ பிரேக் இட்ன்ற அதுதான் க்ளூ. வாட் சாட் பாக்ஸா? இது நான் எங்க போகுது? சரி, ஓகே, ஐ வில் கீப் இட் ஒன்ஸ். அதுக்கப்புறம் சர்ப்ரைஸா ஓபன் பண்ணிப்பேன். சர்ப்ரைஸ் அப்படி. யாரா இத்தனை காசு? வர புக்கு டைரி சேமா என்ன காலையில கொடுப்பாங்க இதெல்லாம்? இந்த டிக்கு எதுவுமே வேணாம். Anybody? Come try. புரியல. இல்ல அதுவும் தப்புதான். அது இவங்க தான் அதுவும் தப்பா பண்ணிட்டாங்க. ஓ தட்பாக்குதா? டேய் என்னடா செதுக்குறியா? சரி, நீ பண்ண வரைக்கும் இல்ல மூவே பண்ணலாமா? அவன் அப்படியே செட்டில் ஆயிட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி போதும். உங்களுக்கு டார்ச்சர் பண்ண ஜாலியா இருந்தது. ஒருத்தங்க அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து கொடுத்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறது எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு. ஆனா லாஜிக்கா இருக்கு. நீ லாஜிக்கா இல்லைன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன். சரி, இப்போ நீயே ஒன்று கொடுக்கு. I can show you how it is wrong. Shall I prove it? Okay. I can. சரி, ஓகே, நான் இதை நான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் உனக்கே தெரியும். லைக் பப்ளிக்கா இதுக்கு இன்னொரு வாட்டி. ஓகே, cool. See, listen. Now concept. See, 7(1)(b la what they are saying? Import of service. Import of service for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. What they are saying, import of service இருக்கு, கன்சிடரேஷனும் இருக்கு, ஆனா பிசினஸ் இல்லை, ஆனா அது சப்ளை.
இது இன்னொரு பக்கம் யோசி. இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கு, கன்சிடரேஷனும் இருக்கு, பிஸ்னஸும் இருக்கு, சப்ளையா கன்சிடரேஷன் இருக்கு, இம்போர்ட் இருக்கு, பிஸ்னஸ் இல்ல, சப்ளை. கன்சிடரேஷனும் இருக்கு, இம்போர்ட்டும் இருக்கு, பிஸ்னஸும் இருக்கு, அது சப்ளையா இல்லையா? Up to this everybody understanding? So what is differentiating a importation of supply? Business is differentiating here. Importation of service for a consideration for a business, importation of service for a consideration not for business. It is differentiating it here. Next, what is 7.1c saying? Importation of service without consideration for business from a related person. You have 4 conditions. Import of service without consideration for a business without from a related person. So I can have 3 data. என்கிட்ட 3 data இருக்கு. என்ன? Import of service for a consideration for a business, supply. Import of service without for a consideration without business, supply. Import of service not for consideration for a business from a related person. இப்போ இந்த 3 இருக்கு. First I am taking a consideration. First one க்கு consideration இருக்கா இல்லையா? First one consideration இருக்கு, supply. Second one க்கு consideration இருக்கா இல்லையா? Second one க்கு consideration இருக்கு, business இல்ல. ஒன்னு வந்து வெண்ணிலா கேஸ், ஃப்ளேவரே இல்ல, எல்லாமே இருக்கு, ஸோ அது சப்ளை தான், அதில் எந்த இஷ்யூவுமே கிடையாது. செகண்ட் கேஸ்ல வந்து பிஸ்னஸ் இல்லை, ஆனாலும் நான் சப்ளைன்னு ட்ரீட் பண்றேன் as per 7.1b. up to this understood? புரியலையா? ஓகே. See, import of service, 3 things I am taking. I am having what are all the supplies ன்னு நான் பார்க்குறேன். I am taking 3 things. Import of supply, import of service, consideration for a business. கரெக்டா? 3 இருக்கா? நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கேஸ்ல நான் என்ன பார்க்குறேன்? import of service for a consideration without business, supply. As per 7.1a it is supply, as per 7.1b this is supply. Up to this you are agreeing? Up to this. Third one, import of service without consideration for a business from a related person. From a related person, it is a supply. Agreeing that this is as per 7.1c. 7.1a, 7.1b, 7.1c. இதை மூணுத்தையும் நான் merge பண்ணி ஒரு summary மாதிரி நான் கேட்டேன். This is what I was addressing to. இதை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, first import. மூணுமே import. அதில் இஷ்யூவே கிடையாது. So I am taking import of service as a top line. Next what I am doing na, consideration I am taking. First one க்கு consideration இருக்கா இல்லையா? Second one க்கு consideration இருக்கா இல்லையா? Third one க்கு consideration இருக்கா இல்லையா? இல்ல. So there is some mismatch there. What I am doing now, based on the consideration, I am branching it into 2. Import of service for a consideration, import of service not for consideration. Clear? Understood? Next step now for business. Okay? Business. Import of service for a consideration for a business, whether it is a supply or not. Import of service for a consideration not for business, supply or not? Import of service for a consideration not for business, supply. Yeah. So import of service for consideration. Second branch na enna pandren? For business, not for business. For business, supply or not? Supply. Not for business, supply. இன்னொரு வாட்டி நான் அதை இன்னும் பிரேக் பண்றேன். Sir, import of service okay, consideration okay, business also okay.
related person, unrelated person நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன். இப்போ I am branching further this into two. Listen. Import of service for a consideration for business from related person, supply or not. Import of service for a consideration for the purpose of business from an unrelated person, supply or not. Import of service for a consideration for the business from unrelated person, supply. Import of service for consideration not for business from related person, supply or not. புரியுதா? இதுதான் வேணுமா? அப்படியே மைண்ட்ல இம்போர்டேஷன் ஆஃப் அப்படிதான் இருக்கும். Importation of service for a consideration not for business from related person, supply. Sure. Importation of service for consideration for the not for business from unrelated person. How? Because you have consideration, it doesn't matter if it's related or not. Awesome. This is the point. If importation of service is for consideration, it is for business ஆ இருக்கட்டும், not for business ஆ இருக்கட்டும், related ஆ இரு, unrelated ஆ இரு, எவனா வேணா இரு, it is a supply. The problem is arising only in case of without consideration. Class okay na okay. Listen, import of service, listen please, first page no please நான் அப்பவே சொன்னேன் எனக்கு இதெல்லாம் கோவம் வரும். Okay, import of service please. Okay, import of service affecting method. Import of service for a consideration for business, related person, supply or not. Import of service consideration not for business, unrelated person. Import of service for consideration not for business, related person. Import of service not for business, unrelated person. இப்பதான் நான் சொன்னேன், கன்சிடரேஷன் ₹1 நீ இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸுக்கு நீ பே பண்ணா கூட அது சப்ளை தான். அது எதுவா வேணா இருக்கலாம், என்ன பர்பஸா வேணா இருக்கலாம். இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் இஃப் யூ ஆர் ரிசீவிங் இட் ஃபார் கன்சிடரேஷன், இட் இஸ் த சப்ளை. கிளியர்? கன்சிடரேஷன் மட்டும் இருந்தா போதும். பிசினஸா இருக்கட்டும், நான் பிசினஸா இருக்கட்டும், ரிலேட்டடா இருக்கட்டும், அன்ரிலேட்டடா இருக்கட்டும், இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரெலவென்ட். கிளியர்? திஸ் இஸ் தி டேக்கர். செகண்ட், இந்த சைடு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் நாட் ஃபார் கன்சிடரேஷன். இங்க தான் கேமே. நாட் ஃபார் பிசினஸ். Sorry, import of service not consideration, no consideration for business, from related person, supply or not. இதுதான் 7(1)(c). Clear? Supply. Import of service not for consideration for business from unrelated person. Clear? Next, import of service not for consideration for the purpose of for not for business from unrelated person, from related person. புரியுதா? The idea of taking this, இப்போ இதை நீ பார்த்துட்டேன்னா import அப்படின்னு பார்த்தா everything is covered. So import of service for consideration, கண்ணை மூடிக்கிட்டு சப்ளை. இம்போர்ட்னு இருக்கு, கன்சிடரேஷன் இருக்கு, சப்ளை. That's it. Done. Import of service not for consideration, appo you have to ask only two questions, whether it is for business or not. If your answer is business, next question is whether it is from related or unrelated. Business and related is supply, business plus unrelated is not. Clear? இதுதான் ஃப்ளோ சார்ட். இப்போ புரியுதா? இந்த கிளாரிட்டி முன்னாடி இருந்ததா?
இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் படிக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய கிளாரிட்டி கிடைக்குமா? பட் இந்த ரெண்டு தான் கேட்டேன், டவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீ இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது வாட் இட் இஸ் சேயிங், திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் சேயிங். ப்ளீஸ் நோட் இட். இப்போ யூ ட்ரை ஆன் யுவர் ஓன். கரெக்டா? இந்த பொண்ணு ஒத்துக்கவே மாட்டேங்குது. நான் பண்ணது தானே ஈஸி. No, what I was saying. Like first thing, okay. Yeah. So what I was trying to say, the import of service can be classified into two. Okay, consideration, Not the principal. not for consideration. This is always a subject. It's not for consideration is classified into two. For business, not business. Sir, it's like in this rate for business and not for business. Irrespective of that fact, it is a supply. Can be for business or not. இங்க தான் நீ போடலாம், நீ போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நாட் ஃபார் பிஸ்னஸ்னா ரைட் அவே நோ. பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட், அன்ரிலேட்டட். அன்ரிலேட்டட்னா நோ, ரிலேட்டட்னா இது எப்படி இருக்கு, இது எப்படி இருக்கு, சிம்பிளிஃபைட். Now I will give you an example for each and every scenario. Then you will understand. So with this, today's class is over. But next half an hour will be like for your revision. Your name? Name. Shahid. Okay. So அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நோட் பண்ணிக்கிட்டா I will ask you to come here and answer. அதாவது நீ அப்படியே இப்போ நான் சொன்னேன்ல 7-1A 7-1B 7-1C அந்த மாதிரி பரவாயில்ல. ஓகே பரவாயில்ல. Cool. Done? Shall we do that? அந்த இது ரெடியா? இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் சார்ட். மேடம் டேட்டா சயின்ஸ் என்னென்னவோ பண்றீங்க. முடிஞ்சுதா? ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்? But so she has properly done that. அதுதான் இப்போ டேட்டா சயின்ஸ்ல கொஞ்சம் சீன் வந்துதான். நெக்ஸ்ட் டைம் அடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் இருக்குமா ஒன்றா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் எஸ்ஜே சூர்யா மோடல் டன் கிளியரா? புரியுதாடா? காட் சிம்பிளிஃபைடா? நம்ம ஒரு ஹாப்பினஸே இல்லையாடா உங்ககிட்ட? ஓகே இது ரெண்டு இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு. ஐ ஹவ் சிம்பிளிஃபைடு. அது ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒன்றுமே இல்லை. நான் சொன்னது புரியலையா? இல்லைன்னா இரு நான் வரைஞ்சுக்கிறேன். Actually, I am known for my handwriting. Actually, in my 12th standard, I have been given an award for my handwriting. இதில் எதில் எழுதணும்? பாருங்க handwriting. உனக்கே So, import of service. Okay, va? So, my parents were very afraid நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு இது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு handwriting. Okay, so this is classified into two. இதுக்கெல்லாம் அவார்டு தான் முக்கியம். இது வந்து கன்சிடரேஷன், இது நாட் ஃபார் கன்சிடரேஷன். Hey, listen, புரியுதா? ஓகே யாருமா அது? மூடே போயிடுச்சு. So this is for consideration, this is not for consideration. So இது வந்து always a supply. No, I'm doing this to understand. யாரா doubts இருந்தா get clarified with this. Import of service for consideration, it is always a supply. இது எப்படி நான் நவுத்துறது? ஏண்டா நவுசுங்கடா.
Hey, this is something. So not for consideration is classified into two. For business, not for business. Okay? Not for business, irrespective of whether it is from unrelated or related, it is not at all a supply. Okay? Not for consideration for business is classified into two. Related, unrelated. Unrelated is not a supply, related is supply. Okay, இதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். இதோட இதை நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். So I should take training of how to write it. I won't use board. I won't use paper. They online. அதனால நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்டா அவஸ்தப்படுறேன்டா சாரி ரைட் clear? Okay, so importation of services done. So from morning what we have covered, section 71A, 71B, 71C, schedule 1 and 5 definitions we have covered. Clear? Now I am going to give an example of the importation of service. Now import of service for consideration, it can be for any purpose. It can be for legal service I am importing, doctor service I am importing, or some interior decoration or something like that I am importing. Abhina, whether it is for my business, whether it is for my personal purpose, it is irrelevant. Even if I am paying some money to that person, the service provider, it will be treated as supply. Now the question is, sir, I am getting an import of service from importation of service. It is from my brother, which is from my own brother, for a consideration, whether it is a supply or not. Import of service, I am paying some money to my sister and I am getting a service for my business, supply, sure. Importation of service from my father, not for business, for my personal purpose. And the question get, so you should ask whether it is for consideration or not. So what you have to understand, the first question should be whether it is for consideration or இல்லையா. அதான் என்னோட முதல் கேள்வி. In the discussion which we haven't made now, whether you will be knowing this, இதுதான் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, the very concept lies in the consideration. The first question, relevant question which you should ask is whether it is for consideration or not. So if it is for consideration, irrespective of that fact, it will be treated as supply. If it is not for consideration only, then the further questions will come. Got it? Importation of service, I didn't pay money and all because it's my sister. So I have used it for my house. Actually, she is an interior designer in UK. So I was using some service from her. I don't pay money. Generally, I won't pay. But in this case, I didn't pay at all. And I have used it for my business, whether it's a supply or not. For my house. Huh? I said business. Oh, sorry. It's my house, not for business. Not a supply. Sure. So the same thing, I'm using it for my business. Sure. Huh? That's okay. Sister, obviously related. That's fine. Dependent. Let us take it as dependent. Fine. Okay. Cool. Understood that point. So I have covered each and every examples here. So now you are in a position to understand importation of service. So எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்கல்ல, யார் கேட்டாலும் then ஒத்துக்க மாட்டேன். நான் சொன்னதுதான் சிம்பிள். Cool. Okay. Now we have 20 minutes of time. Discuss among yourself, study, and I will ask randomly. I will ask some people to come here and answer. Should be in a position to answer.
கண்டிப்பா இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டா. Jokes apart, this is very very important for me. I should ensure that all the people whatever I have delivered today is get absorbed by you. For that purpose, and Shankarana வந்து specifically they asked us to keep 1 hour. Actually அவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 3 hours of class, 3 or 4 hours of whatever it is, 1 hour வந்து நாங்க வந்து நீங்க கிளம்பிடலாம், you can leave. We will ask them to sit and we will ask us to read that day's portion and we will allow them அப்படின்ற மாதிரி they have planned. அந்த எக்ஸெப்ஷன் எனக்கு மட்டும்தான். ஏன்னா நான் இங்கேயே கிளாஸ்லேயே படிக்க வச்சிருவேன்றதுனால எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷனும் போடல. புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி ஒன் ஆஃப் மை பார்ட். இப்போ என்னோட கிளாஸில் வந்து இங்கே எழுத வைக்கிறது படிக்க வைக்கிறதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் மை பார்ட்ன்றாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படித்து இங்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதும் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுவேன். இஃப் சம்படி இஸ் அனலைசிங் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ் அ டீச்சர், அப்போ இட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட். காட் இட்? ஸோ ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு ரீட். புரியுதா? என்ன சொல்கிறேன்னு புரியலையா எனக்கு தெரியல. நான் என்ன கரெக்டாக சொல்ல வரேன்னா, ஐ எம் கிவிங் யூ சம் டைம், ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி. இங்கே வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். எவனை கூப்பிட்டாலும் யாராக இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸ்டடி, டிஸ்கஸ் அண்ட் ஸ்டடி. ஒருத்தர் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, சத்தம் கேட்கணும், வீடியோ வரையும் கேட்கணும் சத்தம். ஓகே, ரீட் டிஸ்கஸ். நடந்துக்கிட்டு படி, என்ன வேணாலும் படி, வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ டூ, பட் ஐ வாண்ட் தி ஆன்சர். 7-1A, 7-1B, 7-1C, schedule 1 definitions. ஓகே, ஆமா, ரொம்ப அநியாயமா இருக்குல்ல? அப்படிதான். இது சும்மா ட்ரெய்லர். பிசினஸ் தவிர, பிசினஸ் டெஃபினிஷனை தவிர எல்லாமே படி. ஓகே, ஹிட் லிஸ்ட்ல நிறைய பேர் இருக்கீங்க. பர்சன் நான் கேட்க மாட்டேன், அதெல்லாம் படிக்காது. பிசினஸ் ஐ வாண்ட் கண்டிப்பா கேட்பேன். Taken, everybody understanding? கிளியரா புரியுதா? முன்னாடி நீங்க வரும்போது எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஜிஎஸ்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஜிஎஸ்டின்னு தெரியும்ல? You have understood what is the flow, what is it? I have given you a overview, and what is the supply you understood. Whatever we have taken, அது வரையும் புரியுதா? நான் என்ன பேசுறேன்றது it is making sense to you, right? It is not making, it is very day. ஏன்னா இதுதான் core. If you are not understanding this, you are not going to understand GST. If you are understanding this, you have understood GST. Cool. எழுதி வேணும்னா கூட பார்த்துக்கலாம். எழுதி பார்த்துட்டு நான் அதை அப்படியே வாமிட் பண்றேன் சார். So I have given you the logics. What is the logic? இந்த மாதிரி நல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே படிக்கும்போது, ஓகேவா? So I have given you the logics. Just mug it up and you have to give it. இந்த டீம்ஸ் மாதிரி பிரிக்கலாம். ஆக்சுவலாக டீம் ஏ, டீம் பி, டீம் சி, இல்லை பிரிப்பேன். டீம் ஏ, டீம் பி, டீம் சி, டீம் டி. ஸோ ஒரு டீமாக பிரிச்சுட்டு ஹாட் சீட்டுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வச்சு should run and come and answer. So the person who's at the end of the class
whoever is having the highest marks or points will be given a gift. CA மாதிரியா பேசுறான். Some gift I will give you. அந்த மாதிரிலாம் வைக்கலாம். பட் ஆனால் யூ பீப்புள் ஆர் தாத்தா பாட்டி விசிட்றதுனால உங்களால் ஓட முடியாது. அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. அதான் பார்க்கலாம். சார் எல்லாமே சேராக மாற்றிடலாம் சார். முடியுமா? How many இந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓரியன்டேஷன் மாதிரி பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் ஓகே. ஓரியன்டேஷன் யூ ஹேவ் அட்டெண்டடா? ஓகே. அந்த மாதிரி the very what I'm trying to say now, if this is there now, I can't make you people run, jump, everything will happen. But if it is like this now, it is not possible. Funna learn பண்ணலாம்ன்றேன். புரியுதா? அதுக்காக I want to replace this tables with chair. How many of you okay? Chair. Please respond. Please respond. Chair is okay. Okay. Girls தான் important. Boys கை தூக்காட்டி bro. How many of you know? Sir, majority is sir. Chair தான் மாத்திடலாம். சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் முடியும் சார். என் கிளாஸ் மட்டும். ஓகே. ஆமா நானே ஹெல்ப் பண்றேன் மார்னிங். நான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன். ஓகே சாட்டர்டே சண்டேஸ் மட்டும் லெட்ஸ் ஹேவ் இட் இன் சாட். ஸோ பிகாஸ் இந்த குரூப் வந்து ஓரளவுக்கு சூப்பர் குரூப்பாக இருக்கு. ஸோ I want you people to enjoy and learn instead of sitting and learning. இந்த மாதிரி படிக்கிறத விட ஃபன்னா லேர்ன் பண்ணா இன்னும் பெட்டர். So last batch it was like a old age home. சார் பாத்தீங்களா சார் மிரட்டுறாங்க ஃபேக்கல்டிக்கு. டேய் பள்ளி புரியுதாடா? ஸோ பள்ளி சரோசா வேற என்னடா பேரு? வேண்டாம் வேண்டாம் அண்டர்ஸ்டுட். ஏ சைனீஸாக போயிடுதுடா. ஓகே அண்டர்ஸ்டுட். வேற பேர்லாம் இனிமே தான் யோசிக்கணும். நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லைல்ல? நாளைக்கு என்ன கிளாஸ்? அக்கௌண்ட்ஸ் யார் சொன்னீங்க சார்? ஓகே லாவும் கார்த்திக் சார். ஓகே இது என்னது வேற என்ன இருக்கு? டைரக்ட் டாக்ஸ் அவர். ஓகே ஓகே. read. டேய் படிப்பை பத்தி பேசுங்க. ஊர் கதை. Right? You have something that gives money, but then why is money involved in it? புரியல. It is a movable property. It is a more fun, but like, you're not saying it excludes money. Okay. So, see, money also I can consider it as a good, right? See,
whatever it is movable, I will consider it as a root. So what they are trying to say here is it is a movable property. Specifically, I'm excluding. புரியுதா? இப்போ ரீசெண்டா என்ன சாங் ட்ரெண்டிங்? ஒதுமா இல்லையா? பரவாயில்ல, அப்ப நான் டிசைட் பண்ணி எதுவுமே நல்லா ஜென்யூனா சொல்றேன். ஓகே, எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஸ்டடி. யூ பீப்புள் ஸ்டடி, ஐ வில் டிஸ்ட்ராக்ட் யூ லைக் திஸ். புரியுதா? இந்த மாதிரி தான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். இப்போ படி. நான் தான் படி படி படி. Such a saddest person you will see in your life. படிங்க, நான் சொல்றேன்ல. இவனா இந்த பாட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு படிக்காம விட்டீங்க. ஏய் வா, கேட்டுக்கா. ஏய் ஏய் நோ படிக்கிறியா? படி. ஏன் அந்த இது மட்டும் யூ கேன் ஷேர் இட் நா ஒன் ஒன். சாரி, கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. இப்பதான் ஒரு 10 minutes more, 10 minutes. Focus, focus, focus. வரட்டும். வரட்டும். வரலாம். Focus, focus. 5 minutes more. 5 minutes.
அதாவது கான்செப்சுவலா ஒரு சில வேர்ட்ஸ் அது அப்படியே இருக்கு, அது மாற்றக்கூடாது. ஏசி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒர்க் ஆகுது. இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் சம்பந்தமே இருக்காது. நம்ம ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்றதுனா நம்ம ரெண்டு பேரும் சம்பந்தம். இது எது டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல் தி தேர்ட் பர்சன். நம்ம ரெண்டு பேரும் இருக்கோம், நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தர் வந்து கண்ட்ரோல். ஸோ நம்ம மூணு பேருமே வந்து ரிலேட்டட். ரிலேட்டடாக இல்லைனா கூட அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால Exactly. Any person having 25% of both will be taken as well. இந்த பர்சன் 50% 50% பார்ப்பாங்க. 50 இல்லை 25 பண்ணாலே நீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்றேன்னா ஓகே ஓகே voting box 50% 50% சொல்லுவாங்க. 50 இல்லைன்னா 25 நாளே நீ சொல்லலாம். ரெடி? நீங்க யாரு தைரியமான ஆளு? ஆப்வியஸா அவங்கதான். எனிபடி வாலண்ட் நான் வந்து சி இங்க வந்து நீ ஆன்சர் பண்றதுதான் எக்ஸாம்ல ஆன்சர் பண்ற மாதிரி. நான் அங்கேயே உட்காந்து உனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சா மாதிரி இருக்கும், எல்லாம் தெரிஞ்சா மாதிரி இருக்கும். யார் இங்க வந்து ஆன்சர் பண்றானோ அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் தெரியுமா? தட் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாம் இங்க ஹாட் சீட்டுன்னு வச்சிருக்கோம். ஹாட் சீட்டுக்கு வந்து உட்காந்து ஆன்சர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் அ மோட்டிவ் டு ரன். அது எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீ ரன் பண்ணி வந்து அப்பா இடத்த பிடிச்சாச்சு அப்படின்ற மாதிரி நீ உட்காருவ. அதுக்கப்புறம் நீ யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ண. See, I will let you know there are 4 important things to clear the CA. 4 things are important. அந்த 4 things நம்ம இப்போ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். First, reading. That reading is taken care by me. What is there? என்ன இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். Concepts I am explaining you people. Concepts and all I am explaining you people. So reading is taken care by me. Revision I am taking care of that also. So assignments கொடுக்கிறது, assignments நீ எழுதுறியான்னு பார்த்து உன்னை ரிவைஸும் பண்ண வச்சிடுறேன். But everybody will be doing that. Not only you. Every person doing the CA will do that. Then why they are not clearing this exam? Why they are not clearing this exam? They are not able to recollect and reproduce during exam. Another 2 importance are like what? You have to recollect. Yeah, I have read, I have understood my concepts. Yeah, I have revised everything I know. But why they are not able to clear now? In the exam situation, they are getting tensed. They couldn't recollect it. அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் ஷீட்ல வராது. Many people would face that issue. Why? Because சார் நான் படித்தேன்னா எழுத வர மாட்டேங்குது சார் அந்த டென்ஷனில், ஆர் 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே என்னால் எழுத வரல அந்த. பட் அதே கொஷின் பேப்பரை நீ வீட்டில் போட்டேன்னா யூ கேன் சால்வ் இட். அதுவே எக்ஸாம் ஹாலில் யூ ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு டூ தட். வை? பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு ரெக்கலெக்ட் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் இட் இன் தி எக்ஸாம். அதுக்காக தான் நான் இங்கே வர சொல்கிறேன். நீ இங்கே வரும்போதே உனக்கு இங்கே வரும்போது ஓகே நான் படிச்சுட்டேன், ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன், இங்கே வந்து நீ ரிகலெக்டும் ரீப்ரொடியூஸும் பண்ணணும். At that time, because of the tension, you can't do that. But if you are used to it, you will easily clear this exam. That is why I'm asking you to do that. Okay? Any volunteers? You look at it, anybody should come. This talayalla bhayangarama. Nee dhairiyam, nee vandu sollu. Yeah, try. Cool, good. Finger pen, sir. Nijama, yeah. Theriyudappa?
ஓகே ஆன்லைன் இங்கே வந்தேன்னா கேமராலையும் தெரியும். ஓகே யா ஸோ ஷீஸ் நாட் லைக் ஐ வில் சே நான் படிச்சிட்டேன் அப்படியே நான் வந்து ஐ வில் சே இல்லை, ஷீ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ டு ஆஸ்க் அ கொஷின். அதுதான் தைரியம், கரெக்டு தானே? ஸோ வாட் இஸ் 7(1)B? மைக் வேணுமா? சேர் வேணுமா? Take the communication of service, whether or not it is for the purpose of business, it will be considered. சத்தமே இல்லைல்ல, சாப்பிட்டீங்களா? அதான் சத்தமா. When the communication of service என்னடா திடீர்னு இவ்வளோ சவுண்டு? ஓகே a consideration that is being paid, whether or not then it is for the purpose of furtherance of business, it does not matter, it is still something. சூப்பர். யா இந்த அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் இஸ் கன்சிடரேஷன்? Consideration. குட் கொஷின். Good question. யா இல்லை, டேக் 10 seconds, நாட் அ ப்ராப்ளம். Consideration. 5 4 3 Consideration 2 is the amount paid or amount made, sorry, the payment made or agreed to be made. It is the monetary value of the act of the abstinence. It does not include the subsidies given by the central government or the state government. It can be made by the recipient of the service or by any other person. ஒன்லி சர்வீஸ் நாட் குட்ஸ். And so, நெக்ஸ்ட் இதுதான் சொன்னேன், யூ கேன் சே இட் ஆன் ஓன், பட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் நாட் சே சர்வீஸ் அண்ட் குட்ஸ். மறந்துட்டான்னு it நினைக்கிறேன். can be made through money mode or any other. யூபிஐ மோட். ஓகே அதான் கேட்டேன். மணி ஆர் மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் எனி ஆக்டா ஷீ இஸ் ட்ரைங் இட். வெரி குட், குட் இனஃப். யூ கேன் பாயிண்ட் எனிபடி அண்ட் யூ கேன் சிட். ஒரு வாட்டி தான் நான் பாவம் பண்ணுவேன், மற்ற பாவம் எல்லாம் நீங்களே பண்ணுங்க. பள்ளி அடா ஆமா, சோப்பு டப்பா மெதுவாக நடந்தோம். அச்சி அந்த பக்கம் பாரு. யூ கேன் ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின் யூ வாண்ட். நீங்க தான் கேட்கணும், நோ டிஸ்கஷன். Related person based on condition. Listen, close your notes, please close your notes. Yeah, கொஞ்சம் ஓனா இருக்கலாம், மொத்தமும் ஓனா இருக்கும். Yeah, I understand that your concept is okay, but you should replicate whatever we have studied. 5 4 3 2 1 get out. You try. So what is goods? அங்கே இருந்து கூட சொல்லலாம், not a problem. Listen everybody. Order. Okay, any kind of mobile property. Includes accidental things, growing crops, grass attached to or forming part of land, agreed to superior under contract of supply. Good. Excludes money and securities. Cool. Everything done la? Cool. Sit down. Good. 7(1)C. Anybody? Yeah. Specified. Made other agreement to be Super. Good.
Anybody, activity specified in schedule 1, voluntary. I don't want a 100% answer. New people. Anybody, can you try? Yeah. A payment or disposal of business assets. Permanent transfer. Permanent transfer of business assets. For example, donation. எக்ஸாம்பிள்லாம் வேண்டாம், இந்த 4 ஐட்டம் மட்டும் சொன்னா போதும். And then an agent. Okay, an agent. Okay, I'll say another point. Import of services. When for the purposes of business, for furtherance of business, from a related person or from any of this establishment outside the country. India. Outside India. And any transactions to an agent, any transactions from an agent, whether some on behalf of the principal is considered supply. Any transaction or only goods? Goods and services. No. For principal and agents, goods. Another one, both. What is that another one? So 4 items இருக்குல்ல, அல்ல you said 3. Another one is pending. Transactions from related persons. Related or distinct person from. என்னது அப்படியே முடிச்சிட்டேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வரணுன்றேன். சங்கரா சென்னை, சங்கரா பெங்களூர். ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஐ வாண்ட் இட் இன்னும் கிளியர். குட். எனிபடி, எனி ட்ரை. இப்போ வந்து யுவர் நேம்? கேட்கல கேட்கல சத்தமா. ஸோ import of service வந்து she will consolidate. அடிச்சிருவா போல இருக்கும். ஓகே ட்ரை. import of service இல்ல, எனக்கு அப்படியே மேப் மாதிரி சொல்லணும். திங்க், அப்படியே பொறுமையா ஃபாஸ்டா திங்க் பண்ணிட்டே யூ ஆன்சர். import of service இருக்கு, அப்புறம் என்ன பண்ணும்? மை கிரேட் ஹேண்ட் ரைட்டிங், அதெல்லாம் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். கன்சிடரேஷன் கீழே ஃபார் பிஸ்னஸ் இருந்ததா? இல்ல, நாட் ஃபார் கன்சிடரேஷன்ல தான் அந்த பிரேக்கப்லாம் இருக்கும். கன்சிடரேஷனா இருந்தாலே இட் இஸ் அ சப்ளை. Irrespective of business or not for business, it is a supply. I don't need further breakdown of all those stuff. If it is not for consideration, I have to break it into 2. Business, not for business. Not for business, always not at all a supply. For business, from related, supply. For business, from unrelated, is not a supply. Clear? Good. Sit. Anybody can. Importation of supply and yeah. Import of service. You have to text it. Yeah, I can understand the flow chart. Just text it. Abhiya, you have to explain it. It's classified into 2. One is for Abdi. Then for consideration for business, from a for business it is supply. Okay. For not for business, from a relative. Okay, this you are saying for consideration, not for consideration. Okay. Service for consideration for not for business. Not for இல்ல no. Think. Take your time. Think and answer. First cover this branch, then come to this branch.
5 minutes. First is importation of service for business. Hmm. Second part is importation of services. Importation of service for consideration for business supply, not for business. For consideration and not for business, not a supplier. No, you said for consideration first. First cover for consideration part, then come to not for consideration part. Okay. Then for consideration for business from a relative. No. You just revise it once. Okay. Trivandrum. Yeah. Importation of services is classified into two. Awesome. For consideration, not for consideration. If it is for consideration, for business or not for business, both will be supplied. If it is not for consideration, if it is for business, it is and from related person, then it is supply. If it is unrelated person, it's not supply. And without consideration, not for business, both related and unrelated, not supply. Awesome. Clear? Everybody? Everybody understood? Next. Another Trivandrum. The Kanyakumari. Okay. This is a check that whether it got conveyed to the other language people. நீங்க தமிழ் தான் பரவாயில்ல சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Hmm. Without consideration, if it is for business, whether it is from related or unrelated person, it is supply. But without consideration, if it is for not the business, it is not supply. Okay. Good. வேற யாரை டெஸ்ட் பண்ணுவோம்? நீதான் எழுந்துரு. எஸ் யூ தான். எஸ் டேய் என்னதான்டா எழுந்துடுறா ஓவரா பண்ற. ஏன்தான் என்ன இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்? செவன் ஒன் ஏ 7-1B 7-1C மூணுமே சொல்லு. Sale, transfer, license, lease, rental and disposal. Made or agreed to be made by a person with the consideration. டேய் விட்டா க்ளோஸ் ஆல் யுவர் நோட்ஸ். எவன் ஓப்பன் பண்ணுறானோ May 25 தான். ஐ எம் அ பாசிட்டிவ் பர்சன். ஐ டோன்ட் நோ ஃபெயிலியர் அண்ட் ஆல். ஐ நோ ஒன்லி பாஸ். நான் சொல்கிறத எவன் கேட்கலையோ வெயிட் பண்ணுறேன். எவன் சொல்கிறத கேட்கலையோ May 25 யூ வில் கிளியர்மா 100%. ஓகே யா. அதான் சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் ஏ சொல்லிட்டேன். Import of service with the consideration whether or not any close of other services. C the activity specified in schedule 1 without consideration made and agreed to be. Super good. திருநெல்வேலி கெட் அப். சைலண்டாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. குட். Every movable property includes external claims, drawing drafts, ரைட். which are கரெக்ட் அதே தான். பக்கத்துலேயே தான். விச் ஆர் அட்டாச்ட். பொறுமையாக திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணு. சிவியர்ட்.
Not agreed to be severe. டேய் agreed to be severe. ஒன்று இப்போவே கட் பண்ணிட்டேன் இல்லை ஃபியூச்சர் சம் டேட்டில் வந்து ஐ வில் கட் இட் அப்படின்ற மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன். வாட் இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ். குட் 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 ட்ரை பட் ஹவ் டு இம்ப்ரூவ். ஓகே ஹை ஒன்று தான் ஏந்திரு. ஆக்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஸ்கெடியூல் 1. சொல்லு. அவ்வளோதானா? ஏய் அது அவ்வளோதானான்னு கேட்டேன், வேற எதுவும் இல்லையா அதில்? கல் இருக்கா? கல் கட்டை ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து தூங்குறான். இன்னும் ஒன்று இருக்கு. டென்ஷன் ஆகாது, அமைதியா டேக் அ டீப் பிரீத். இங்கே பாரு இங்கே பாரு இங்கே பாரு, அதெல்லாம் மறந்து இங்கே வா. Take a deep breath. மெதுவா வரணும். Take breath. 1 2 எவ்வளோ கண்ணு போடுறா. டேய் நிமிர்ந்து. Take a deep breath inside. 1 2 hold it for 2 and leave it. For a business, it is some இன்னும் ஒன்று இருக்கு. okay related person. ஓகே ஃபார் அ பிஸ்னஸ். For a business related person, it is a supplier. Without consideration, for not a business, it is not a supplier. And then for a business, both is not a supplier. Super. Understood. So one activity means one. Next one. Sale of Business. business, sale of business. Permanent transfer of business. Permanent transfer. Principal receiving goods. Agent is receiving goods behalf of principal. Super. Agent na point. Agent receiving on behalf of principal. Agent selling on behalf of principal. Agent is important. Shankara, Bharati, Chennai, faculty. Good. So, see, you people are feeling like this right now. No one will be added. So, sir, assignment is also a group format. Okay, start with it. Okay. You please note it down. So, this one thing I just want to say. Today, what you will write? No, it's like 7-1A, 7-1C. This is 2 times. 2 times. Enough. A. Or like 4. Next class, next Saturday. Okay. But Anna class, chat. So, this is more area. You please benefit of showers. Now you can note down my number.
Okay, so my number is R 3 0 R 3 0 5 6 5 6 7 ಮಲಯಾಳ शून्य 5 6 7 3 5 4 6 So this is please add it. There are doubts in that. Call me. I won't take the call. I will see. So if you have any doubts now, because so many people sending messages, so not in a position to answer. If you have any doubts, you can come directly to class and ask. Otherwise, you can also. Okay. If you want to follow for my any updates or something, you can follow me Instagram. I Ganesh. Okay, I underscore Ganesh Krishnanda. I will post it for there. Okay, cool. Bye bye. Hey, this is very important for me. Okay. See, feedback is very, very important. You have to be very, very honest. The feedback academy will can provide you a value. என்ன இருக்கு பிளஸ்னா பிளஸ்னா பிளஸ் மைனஸ்னா மைனஸ் you have to be good. See, you people are paying for the academy for your purpose. So you have to be very, very honest. Nobody will decide, nobody will judge you on that. First thing. And யார் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க சாருக்கு தெரியாது. அதாவது சார் won't let me. அது only சாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. See, you people are the end producers, right? The end consumers. You have to be giving the feedback honestly. So that if there is something which we need to change, we can also adapt. But for that purpose, if somebody wants English meaning, okay, we will have that issue. Be open. Illa sir, you class be open to sir, okay, then only you will understand what we do for you. Issues will get impact. Be honest and give your feedback. Okay, cool. Thank you. Thank you. All good photo. Here